So good afternoon. Welcome back to the afternoon session on the second day of this international webinar on impact of literature in cultural and societal development. Now, in this session, we have Dr. V. Mohan Rao Garu, Principal, Government Degree College, Addanki, as our resource person, and he belongs to the Department of Hindi. Actually, he is there online, and after the joining of the participants in a considerable number, I'll just invite Dr. V. Mohan Rao Garu to present his presentation. Meanwhile, I request head of the department, Dr. Sarala Devi, also to be ready with the introduction words regarding Dr. V. Mohan Rao Garu. Are you there, madam? Dr. Sarala Devi, please raise your hand. Dr. A. Sarala Devi Garu? Right. She is there. Okay, madam. You be ready with the introduction words, madam. Introductory words. Be ready with your introductory words regarding Dr. V. Mohan Rao Garu. So I think participants are joining. Already we have 14 participants online. And within another 5 minutes, we will start. Meanwhile, I just inform the participants who are interested to present their papers, maybe in English or Hindi or Telugu, to get ready with their papers with brief presentation, which is enough for this webinar, from 3:30 onwards. We will be allowing the participants to present their papers from 3:30 onwards. So anybody who is interested to present his or her paper in a brief manner to the enlightenment of the other participants who are online, they may come forward at 3:30. After the lecture of Dr. V. Mohan Rao Garu, we will be allowing those participants who are interested to present their papers. Anybody? Yesterday, some people gave their names for us. I think Mr. Rakib from Department of English, Professor Jalaya from Telugu University. So like that, some people are there. I think they may come forward with their presentations at 3:30. At 3:30. Madam Sarala Devi Garu, we will wait for another 5 minutes, Sandy. Okay, sir. Participants are joining, and we will wait for another 5 to 10 minutes, and we will start the session. Actually, we thought of starting this session at 2:30. Due to some technical constraints, and that's how this is happening like this. Okay. No. Join us.
I would like to inform all the participants that valedictory session will begin at 4:15 and it will continue for another 40 minutes. And at the end of the session, feedback form will be posted in the group. I inform all the participants to submit the feedback form by 5:30 in the evening, 5:30 or 6. I think I am clear to all the participants. The valedictory N.College committee, Sri K. Vijay Kumar Garu. And the dignitaries. And at the end, participants are informed to submit the feedback form by 6 o'clock in the evening. So that it will now I request Dr. A. Sarala Devi, Head of Sir. Department Hindi, Sir. to give a brief introduction of Dr. V. Mohan Rao Garu, Principal, Government Degree College, Addanki. Thank you. Mohan Rao, Madam, please try to.
యాడ్ అవ్వలేదు సార్. సార్ ఇంకా యాడ్ అవ్వలేదండి? అవును సార్. సార్ అవును యాడ్ అవ్వలేదు సార్. కాల్ చేయండి మేడం, ప్లీజ్ కాల్ హిమ్. మేడం మా సార్ యాడ్ అయినట్లున్నారు మేడం. మేడం సరళాదేవి గారు, ఓకే సార్. సార్ యాడ్ అయ్యారండి. రైట్ మేడం, ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ సార్ టు ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ అండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. సార్ ఈరోజు తెలుగు చెప్దామని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. నో ప్రాబ్లం మేడం. అందరికీ నమస్కారాలు. రెండో రోజుకి చేరుకున్న మన ఆన్లైన్ వెబినార్ కి అందరినీ ఆహ్వానం పలుకుతూ ఈ కార్యక్రమంలో చక్కగా జరుపుకున్నట్టుకు అనుమతి ఇచ్చినటువంటి మన కళాశాల పాలక కమిటీ సెక్రటరీ గారైనటువంటి నాగసరపు గారికి, కమిటీ అధ్యక్షులు కపిలబాయి విజయ్ కుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి చైర్మన్ మరియు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారైనటువంటి డాక్టర్ సోమ మల్లయ్య గారికి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ ఎంఎస్ సుధీర్ గారికి, ఐక్యూఏసి కోఆర్డినేటర్ గా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ పి శ్రీనివాస్ సాయి గారికి, మరియు ఈ కార్యక్రమాన్ని చక్కగా నిన్నటి నుండి వరకు నడిపిస్తున్నటువంటి మన కళాశాల మన ఈ వెబినార్ యొక్క కన్వీనర్ గారు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ పిఎన్విడి మహేష్ గారికి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ రోజు హిందీ రిసోర్స్ పర్సన్ గా డాక్టర్ మోహన్ రావు గారిని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానం పలుకుతూ వారి గురించి కొన్ని పలుకులు ఇలా చెప్తున్నాం. మోహన్ రావు గారు కేఆర్కే గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాలలో అద్దంకిలో ప్రిన్సిపల్ గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన యొక్క విద్య ఎంఏ, ఎంఫిల్, పిహెచ్డి. వీరికి ఎంఫిల్ లో గోల్డ్ మెడల్ పొందారు. పిహెచ్డి దక్కనీ హిందీ సాహిత్యం అనేటటువంటి అంశంలో ఈయనకి పిహెచ్డి మౌలానా ఆజాద్ నేషనల్ ఉర్దూ యూనివర్సిటీ నుండి పిహెచ్డి పట్టాన్ని పొందారు. ఆల్ ఇండియన్ సర్వీసెస్ కి సంబంధించి ఇంటర్వ్యూస్ లో మరియు ఎగ్జామినర్ గా ఈయన కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సార్. యూనివర్సిటీకి, కాలేజెస్ కి, అటానమస్ యూనివర్సిటీకి బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ గా మెంబర్ గా కూడా సారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మరియు హిందీలో పుస్తకాలు ఎన్నో రాశారు. రీసెర్చ్ పేపర్ పబ్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో సమర్థవంతంగా నిర్వహించి చేశారు. ఇది ఈ రోజు హిందీలో संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र में साहित्य का प्रभाव और विकास क्या है, इन विषय के बारे में आज इस सभा में भाषण देने के लिए आए हैं. साहित्य समाज का दर्पण है. साहित्य, समाज और संस्कृति तीनों एक मूलाधार है. इस विषय के बारे में हमारे प्राचार्य महोदय मोहन राव जी ने Madam Saraladevi garu, is there any problem, madam? Am I audible to the participants? Yes, sir.
Right. With this brief introduction to Dr. V. Mohan Rao Garu, now I take the privilege on behalf of SSN College and being convener of this international webinar, I just request Dr. V. Mohan Rao Garu, Principal, Government Degree College, Adanki, to deliver his presentation as resource person for this session. So kind of you, sir, for consenting to be a resource person on this webinar. Thank you very much, sir. Now I request Dr. V. Mohan Rao Garu to proceed. आवाज आ रही है मेरी? Audible? Audible, sir. Fine, sir. Please continue. Okay, thank you very much. इस मुझे भाषण देने के लिए आमंत्रित किए हुए एसएसएन एंड कॉलेज नरसराओपेट करेस्पॉन्डेंट श्री सुब्बराय गुप्ता जी को मैं नमन करता हूं। साथ ही प्रिंसिपल महोदय कल सुबह से संचालन कर रहे हैं मल्लैया साहब जी, आपको भी मैं नमन करता हूं। मुख्य रूप से संयोजक इंग्लिश डिपार्टमेंट, हिंदी विभाग మరియు తెలుగు విభాగం, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स डॉक्टर सरला देवी जी, डॉक्टर भानु प्रकाश जी, भानु नायक जी और आईकेसी कोऑर्डिनेटर और जो इस वेबिनार के लिए जो परिश्रम किए हैं, आप सभी का मैं नमन करता हूं तथा अभिनंदन भी करता हूं। Sir, please check your internet connection, sir. क्या आवाज कोई प्रॉब्लम है क्या हमारा? Sir, fine, sir. Continue, sir. Sir, your voice is. Sir,
హలో సార్. చెప్పండి మేడం. సార్ నేను చెప్తాను సార్, అన్నీ అవుతుంది. సాహిత్య సారు వచ్చారండి, కొంచెం నెట్ ప్రాబ్లమ్ ఆగి ఉంది సార్ది. అవును సార్, నెట్ ప్రాబ్లం చెప్పారు సార్, అక్కడ నుండి నెట్ రావట్లేదు సార్, కొంచెం ప్రాబ్లం. సో నేను కంటిన్యూ చేయను సార్. చేయండి. ओके। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में साहित्य का प्रभाव और विकास, इस विषय के बारे में मैं इसमें बता दूंगी कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज को सांस्कृतिक करने के साथ साथ जीवन मूल्यों की भी शिक्षा देता है। ये एक कालखंड की प्रासंगिकताओं, विद्रोहताओं के एवं निषेधा भाषाओं को रेखांकित कर समाज को संशोधित करते हैं, जिससे समाज में सुधार आता है और सामाजिक विकास भी इसमें मिल सकता है। साहित्य समाज का जो संबंध है, सांस्कृतिक विकास मानव जीवन के उन्नतिशील संस्कृति के संयोग से विकास होता है। जीवन के भौतिक पक्ष का विकास सभ्यता करती है तथा आंतरिक जीवन को संस्कृति संवारती है। जीवन के साधनों का जब विकास मनुष्य करता है तभी उसे हम सभ्य कहते हैं। यह उसके सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के रूप में पहचानी जाती है। वास्तव में मानव का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान, अनुभव एवं कौशल का विकास भी होता है। फलस्वरूप व्यक्ति एक सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माणित कर सकता है। इस तरह शिक्षा जीवन की मुख्य क्रिया है। सांस्कृतिक महत्व के अर्थ अतीत, वर्तमान या भविष्य की पीढ़ियों के लिए सौंदर्य, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक या आध्यात्मिक मूल्य है। सांस्कृतिक महत्व स्थान, उसके ताने बाने, सेटिंग, उपयोग, जुड़ाव, अर्थ, अभिलेख, संबंधित स्थान और संबंधित वस्तुओं में ही सन्निहित होता है। साहित्य का सांस्कृतिक पक्ष एक बार से जन, जमीन और उनकी कर्म और चिंतन प्रणाली से जुड़ा रहता है। संस्कृति एक प्रकार का जीवन व्यापार या जीवन व्यवहार भी है। हम सब भी नया रचते हैं और उसे लोक स्वीकृति मिल जाती है तो वह लोक स्मृति में स्थापित हो जाता है। लोक स्मृति में स्थापित होना ही संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया है। साहित्य समाज का घनिष्ठ संबंध होता है। साहित्यकार समाज में रहते हुए भी अपने साहित्य का सूजन करता है। बगैर समाज के साहित्य का महत्व नहीं हो सकता है। एक साहित्यकार समाज में विशेष परिवेश में रहकर समाज में क्या घटित हो रहा है वह सब अपनी रचनाओं में व्यक्त करता है। साहित्य का हमारे जीवन में कैसे हो जाता है? साहित्य किसी संस्कृति का ज्ञान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए भक्ति काल के साहित्य में हमें हिंदुओं के धार्मिक परंपराओं की जानकारी हम सब मिल सकती है। किसी भी काल का ज्ञान से हम तत्कालीन मानव जीवन के रहन सहन व अन्य गतिविधियों को आसानी से जान सकते हैं। साहित्य से हम अपने विरासत के बारे में सीख भी सकते हैं। साहित्य और समाज के बीच क्या संबंध होता है? साहित्य और समाज के बीच बंधा हुआ है। साहित्य और समाज ये दोनों बंधा हुआ है। साहित्य समाज संवेदना व्यक्त करता है। स्वाभाविक रूप से इसके हमारे मन और दृष्टिकोण पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समाज साहित्य के प्रति सजीव प्रतिक्रिया करता है। एक प्रेरक कविता समाज का पर सामान्य प्रभाव डालती है। यह कल्याण के प्रति हमारी भावनाओं और उत्साहों को जागृत करता है। साहित्य समाज का दर्पण है। समाज का ये तो प्रतिबिंब हो सकता है।
समाज का मार्गदर्शन है तथा समाज का लोका जोका है, जिसे भी राष्ट्र या सभ्यता की जानकारी उसके साहित्य के प्राप्त होती है। साहित्य लोक जीवन का अभिन्न अंग है। किसी भी काल में साहित्य से उस समय की परिस्थितियों, जनमानस के रहन सहन, खान पान व अन्य गतिविधियों का भी पता चलता है। सर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ सर। हेलो, ఎస్ మేడం చెప్పండి. ఓకే ఓకే मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ सर సార్ వచ్చారా అని అడుగుదానికి. మోహన్ సార్ యాడ్ అయ్యారా? చూస్తున్నా ఉండండి జస్ట్. సార్ లేదండి ఇంకా యాడ్ అవ్వలేదు. ओके सर, कोई हिंदी वाले इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते तो आप कर लीजिए ना। హలో మేడం, మీ వాయిస్ వినపట్లేదు. సార్ ఫరూక్ గారు, మీరు పేపర్ ప్రజెంట్ చేస్తా ఉన్నారు. ఆర్ యు రెడీ? మీరు అన్మ్యూట్ చేసి స్టార్ట్ చేయండి సార్. ఫరూక్ గారు వచ్చారు. నాకు మేడం సరళదేవి గారు, హలో మేడం ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాబ్లం. మోహన్ రావు గారిది ఏదో ప్రాబ్లం అవుతున్నట్లుంది. ఫరూక్ గారిని అలౌ చేద్దామా ప్రెజెంటేషన్ కి? యా ఓకే ఫరూక్ గారు. Sir, can I speak, sir? Sir, yeah, please, you continue, sir. Okay, sir. Good morning to all the participants and all the dignitaries who are presented here. Today, I would like to give presentation on impact of literature in cultural and societal development. Literature, Sir, please switch on your teaches video us how also. to live. Okay, sir. Am I visible, sir? No, you are not visible. Please switch on your Yeah. start video button and then yes, you sir. start. Am I visible, sir? Am I visible? Yeah, Hello? okay, you are visible. Okay, sir. So, good morning to all the dignitaries and all the members who are presented You over switch in off the Fargar, your face is not visible. Sir. Backside, you just close the door, sir. Your back side. Just close your door, backside door. Okay, sir. Am I visible now? Fine. Now you can. All right, fine. Now, and all the people who are presented in the Fine. Webinar.
So today my topic is the impact of literature in cultural and Okay. societal development. A man to be greatly good, and he must imagine intensely and comprehensively. He must put himself in the place of another and of many others. The pains and pleasures of his species must become his own. The great instrument of moral good is the imagination. Literature teaches us how to live. Literature makes the reader visit places, experience events, meet people, listen to them, feel their joys and suffering. It takes years to acquire so much wisdom that a single book of literary merit instills in a reader. Literature mirrors the society and its mannerisms. Because of Charles Dickens, you can experience the hard times of the Victorian England without going through a detailed historical study. The fact-based education system, the fractured human relationship, the smoky, polluted towns, the ill effects of industrial revolution, the misery of laborers, the mercenary instincts of men, and the flawed legal systems of the land. The single book will give you the entire picture of the evils of Victorian English society. Wordsworth's poetry makes you feel his aesthetic delight at the sight of daffodils and the tranquility of the song sung by the solitary reaper. Similarly, Eliot makes you pity the spiritual barrenness of the world that has turned to wasteland. Wilford Wern forces you to think about the insensibility of the state and people who glorify war. Literature is a storehouse of all knowledge and wisdom. History, political studies, philosophy, science, and all other forms of learning are part of literature, as Wordsworth puts it. So history is not only a gateway to the past, it also suggestive to our present and the future. Within every time period lies different people, and within them, different stages in our ever-growing culture. Each individual before was a product of their own time. As a species, we evolve every day, and without the time stamp that literature gives us, we would know nothing about the past. Literature allows a person to step back in time and learn about life on earth from the ones who walked before us. We can gather a better understanding of culture and have a greater appreciation of them. We learn through the ways history is recorded in the forms of manuscript and through speech itself. The impact of literature in modern society is undeniable. Literature acts as a form of expression for each individual author. Some books mirror society and also allow us to better understand of the world we live in. Others like F. Scott Fitzgerald are prime examples of this, as the novel The Great Gatsby was a reflection of his experiences and opinions of America during 1920. Literature is a reflection of humanity and a way for us to understand each other. By listening to the voice of another person, we can begin to figure out how that individual thinks. I believe that literature is important because of its purpose, and in a society which is becoming increasingly detached from human interaction, novels create a conversation. So Gibran once said, "All our words are but crumbs that fall down from." Garu, please be brief, Andy. We have the resource person online. Okay, sir. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Garu, please conclude. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The role of literature in society is to help. Online, please. The role of literature in society. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you Thank very much for your presentation. Thank you. Now I request Dr. V. Mohan Rao Garu. Okay, sir. ये पहाड़ प्रांत होने के बाद बिजली नहीं है, नेट Please नहीं conclude, है. Andy. Yes, sir. I have Sir? concluded, sir. Concluded. Thank you. Is it audible, sir? Is it audible, sir? Hello. Sir, is it audible? Sir, voice. Hello. Sir, Mohan Rao Garu, please continue, sir. Is it audible, sir? Audible, sir. Fine, sir. Please. Hello. 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 Sir, Mohan Rao Garu. మీరు క్లారిటీగానే ఉంది, మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్. Thank you very much. ఓకే, క్లారిటీగా ఉంది, కంటిన్యూ చేయండి సార్. Okay. My समय में ही लेता
यहाँ पहाड़ी प्रांत होने के कारण बिजली और ये नेट का प्रॉब्लम है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। आप सबको और एक बार नमन करता हूँ। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में साहित्य का प्रभाव और विकास। पहले समाज क्या है? समाज जो है दल है, समाज समूह है। संस्कृति क्या है? संस्कृति जो है उस समाज के रीति रिवाज, आचार व्यवहार, धर्म, नीति, राजनीति, ये सब कुछ जो है उस समाज के संस्कृति, ये जो है इस संस्कृति समाज और से के अनुसार साहित्य लिखा जाता है। साहित्य जो है समाज का दर्पण है। उस समय साहित्य में साहित्य समाज का दर्पण है। उस समाज का प्रतिबिंब जो है उस साहित्य में देखा जा सकता है। साहित्य के बिना समाज की पहचान नहीं होती है। उस के बारे में जानने के लिए साहित्य जो है आधारशिला है। हम पुराने जमाने में से लेकर यानी ये से आधुनिक काल में अब कई प्रकार के साहित्य यानी वह पुराणों से लेकर या आदिकाल से लेकर भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, जो अब की जो साहित्य जो है उस समाज को प्रतिबिंबित किया है। साहित्य के बिना उस समाज के जो गुण है, जो लक्षण है, जो है संस्कृति है, नहीं हम पा सकते हैं। इसलिए साहित्य दो प्रकार के हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य जो है मौखिक साहित्य और शिष्ट साहित्य जो है लिखित साहित्य। साहित्य कुछ लोग कहते हैं साहित्य मनोरंजन के लिए नहीं, हित का साधन होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, साहित्य मनोरंजक भी होना चाहिए और हितकारक भी होना चाहिए। साहित्य समाज का एक साधन है, मनोरंजक साधन है, हितकारक भी है। विदाउट मनोरंजन के बिना, ये मनोरंजन साहित्य में नहीं है तो साहित्य के नहीं, ये साहित्यकार मनोरंजन नहीं करे तो मनोरंजन कहाँ से प्राप्त होता है? जो मनोरंजन भी चाहिए। और साथ साथ साहित्यकार जो है समाज सुधारक, समाज सुधारने वाला ही साहित्य जो है समाज को सुधारने का एक साधन है। देखिए, आदिकाल वर्णन, युद्ध वर्णन से रास्ता कहते हैं। साथ साथ प्रेम के बारे में लिखा है। युद्ध प्रेम में जितना लिखा है उतना प्रेम के बारे में नहीं लिखा है, इसलिए उसको आदिकाल और वीर गाथा काल भी कहा गया। बाद में भक्ति की मात्रा में उस समय गया है या लिखा गया है, इसलिए उस काल को भक्ति काल लिखा गया है, भक्ति काल कहा गया है। तो कवि जो है या साहित्यकार जो है उस समय में उस समाज में जो घटनाएं घट रहा है, घटित हो गया है, उस घटनाओं को लेकर प्रेरणा देते हुए, संदेश देते हुए, उपदेश देते हुए
और चेतना भी देते हुए, जागरूक भी करते हुए उस समाज को जगमगा। उदाहरण के लिए कबीर दास जो है आज के जमाने में नायक किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं विश्व में, उसके बारे में उसी समय कहा है कबीर दास ने, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को ये, पालई पोसई सकल अंग। मुखिया, मुख्य लीडर कैसा होना चाहिए, तो समाज सुधारक है ये। नायक कैसा रहना है, नायक के बारे में यह संदेश दिया है। इतना ही नहीं, मीठे वचन बोलने से, वचन बोलने से क्या होता है उसने अपने साहित्य में बता दिया। ये संत जो है, ये साहित्य जो है समाज सुधार रहे हैं। क्या तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत और एक मंत्र है, तो मीठे वचन में बातें करना। और हम जिन मेहमानों के घर जाते हैं, देखिए एक एक दोहा अलग अलग प्रभाव है इसमें। समाज में जो मेहमान के जाने से या बंधुओं के घर हेलो, Audible, sir. Please continue. थैंक यू वेरी मच। साहित्यकार जो है, कुछ लोग कहते हैं ये श्रृंगार के कवि है, श्रृंगार के लेखक है, लेकिन श्रृंगार जो है, श्रृंगार के साथ साथ वो समाज को भी जागरूक हैं। और इसके मैं भक्ति भी लिखते हैं, केवल श्रृंगार कवि कहकर उसको छोड़ देते हैं। देखिए श्रृंगार के पक्ष में बिहारी लाल लिखते हैं कि एक युवती को युवती का सौंदर्य जो है उसके बारे में जो चतुर चितेरे जो चित्रकार लिखने जाते हैं वह लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका सौंदर्य बढ़ रहा है। इसको इस तरह प्रस्तुत किया है उसने, लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, भये ने कहते जगत के चतुर चितेरे को। देखिए ये सौंदर्य के बारे में लिखा है, और संयोग श्रृंगार के बारे में लिखा है, कहत नहट द्रिजत खिजत मिलत के खिलत लजात, भरे भवन में करते है नैनन ही सब बात। संयोग श्रृंगार के बारे में भी लिखा है। साथ साथ वियोग श्रृंगार जो है, कागज पर लिखत कहतु संदेश लजियात, कही है सब तेरे हियो मेरे ही की बात। और ये श्रृंगार के कवि कहा गया है, श्रृंगार सम्राट कहा गया है, लेकिन भक्ति जो है, झूठी भक्ति का भी खंडन किया है। क्या है तो माला चापा तिलक सरायो कामो, मन कांचे नाचे वृदा सांचे रांचे राम। इस तरह श्रृंगार ही नहीं, भक्ति के बारे में भी झूठी भक्ति जो है उसका खंडन किया है, वेशभूषा का खंडन किया है। इतना ही नहीं, राजनीति, ये नायक हो, ये पालक हो, उसके सही रास्ते पे ले जाने वाले कौन है, तो इस समाज में साहित्यकार ही है। ये
बिहारी लाल जो है अपने एक दोहा के माध्यम से राजा जयसिंह को सुधारा है। जैसा कि वह नव विवाहित स्त्री के साथ अंतःपुर में है राजकाज को छोड़कर, उस समय उसने एक दोहा लिखकर, कोई नहीं लिख पाए हैं, कोई नहीं संदेश भेज कोई नहीं सके हैं, लेकिन यही साहित्यिक का दायित्व क्या है, तो ये बिना के वह एक दोहा लिखकर राजा के यहाँ भेजते हैं। क्या है तो, नहीं पराग नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौबंध्यो, आगे कौन हवा। ये भवरा जैसे आप जो है उस कली का मकरंद पीने के लिए तैयार है, अब राजकाज छोड़ दिया है। इस तरह रहने से ये राज जो है पराधीन हो जाएगा, तब भागर क्या करेगा, उसको संभालेगा। इस प्रकार का संदेश राजा के यहाँ भेजने से वह ये सब वो जागरूक होकर यह राजकवि बनाते हैं, और एक दोहे के माध्यम से फिर राज्य बहिष्कार दंड भी प्राप्त होता है बिहारी लाल को। देखिए, साहित्यकार निडर है, जो कुछ बोलना चाहता है वो बोल देता है, समाज पर अपना प्रभाव डालता है, समाज को सुधारता है। देखिए, राजा जय सिंह ये मुसलमान राजाओं के में रहकर अपने स्वदेश राजाओं से लेते समय एक दोहा लिखकर भेजते हैं, स्वारद सुकृत ना श्रम हुरदा, देखी विहंग बिचारी, बाज पराए पानी परी तू पच्छीनु ना मारे। हे राजा, तुम अपने स्वदेश के राजाओं से लड़ रहे हैं दूसरे विदेश के कर, इस तरह का साहस कौन करता है, तो केवल साहित्यकार ही करता है। साहित्यकार ही सुधारता है, राजनीति को सुधारता है। इस प्रकार का दोहा लिखकर भेजता है तो राज्य बहिष्कार का दंड भी उसको प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जाति, हर एक समाज में जाति भेद पंथी का भेद है। जाति ना पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। इस तरह जो है ये समाज, ये अनेक प्रकार के साहित्य है ना, दलित साहित्य है, आदिवासी साहित्य है, भोजन साहित्य है, मादिक साहित्य है, अम्बेडकरवादी साहित्य है, विवाद साहित्य है, भक्तिकाल, प्रीतिकाल, श्रृंगार साहित्य है, आधुनिक काल के कई विधाएं हैं। इन विधाओं में भी साहित्य को लिखकर कवि जो है हास्य कवि के रूप में, कवि जो है उसकी कविता हो, उसकी लेख हो, उसकी रचना हो, उसको पढ़ते ही उसकी प्रवृत्ति क्या है मालूम पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं वो राष्ट्र कवि, राज कवि है, देशभक्ति के कवि है, श्रृंगार के कवि है। तो अधिक जो है अधिक मात्रा में लिखने के कारण, या ये प्रगतिवाद के कवि है, रहस्यवाद के कवि, हर एक का अपना अपना महत्व है। कुछ लोग कहते हैं जो समाज के हित के लिए नहीं लिख पाए तो वह साहित्यिक नहीं। तो हास्य कौन करता है, हास्य कौन बोलता है, हास्य कौन लिखता है, इस तरह जो प्रगति के बारे में लिखता है, समाज के समानता के बारे में, सब जो है अपने अपने ढंग से अपने अपने को साहित्य जो है हर एक विधा में प्रभावित होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। मैं आपको एक दूसरी जगह पे ले जाना चाहता हूँ, दक्षिणी साहित्य में। हिंदी साहित्य का इतिहास जितना महत्वपूर्ण है, कालों में विभाजित किया गया है, इसी तरह जो है दक्षिणी हिंदी साहित्य भी उसी तरह कालों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी साहित्य जो है ये दक्षिण प्रांत में विकसित भाषा और साहित्य, यह साहित्य जो है मोहम्मद बिन तुगलक के जो कार्यों से उसने अपनी राज्य जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किया है।
सब लोग कहते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है, तो तेलुगु में भी हम पिछवाड़ मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक के रूप में लेते हैं। लेकिन उसके जो कार्य, उसने जो कार्य किया है, उसके कार्यों के कारण जो स्थानांतरित किया है और ये करेंसी भी बदल दिया है, इन कारण एक नई भाषा का उद्भव और विकास हुआ है। वही भाषा है दक्षिणी भाषा। उससे पहले हिंदवी, उससे पहले हिंदवी, हिंदुई, दक्षिणी, रेखता, देहली, दक्कनी, दक्षिणी हिंदी आदि नाम दिए गए हैं, क्योंकि ये हिंदी साहित्य जो है हमें मालूम है, दक्षिणी साहित्य जो भी उसका भी अधिक महत्व है, उसके बारे में भी जानना है। ये हिंदी साहित्य की तरह दक्षिणी साहित्य में भी विभिन्नता में एकता है। उसमें मुसलमान कवि है, तेलुगु के कवि है, ये संस्कृति जो है उसने भी अपनाए हैं, ये हिंदू के लोग भी अपनाए हैं। इस तरह जो है ये दक्षिणी साहित्य में ये देश प्रेम कवि को या साहित्य को रहना चाहिए, प्रभावित करना चाहिए, हर एक व्यक्ति में देशभक्ति बढ़ाना चाहिए। एक स्वतंत्रता संग्राम के समय जो प्राप्त करने के लिए लड़े हैं जो नायक, उसने जितना काम किया है, जितना कार्य किया है, जिस तरह उस तरह की लड़ाई साहित्यकारों ने भी किया है। उस समय का साहित्य जो है प्रेरणा दिया है, सब लोग लड़ने के लिए तैयार है उस साहित्य को पढ़कर, उस साहित्य को प्रेरणा, उस साहित्य से प्रेरणा पाकर। उस समय के नेता जो है, नेता ने जितना काम किया उतना काम साहित्यकार ने भी किया है, उतना रे साहित्यकार को भी मिलना है। उदाहरण के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ है, उस हत्याकांड का प्रचार एवं प्रसार साहित्यकार किया है, पूरे देश में फैल गया है। सब लोग उसको उसका ही स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए ये जो है अपने आप तैयार बन गए हैं, तैयार हो गए हैं। इस तरह साहित्य जो है एक साधन है जगाने का या प्राप्त करने का, भगाने का, सुधारने का साधन जो है साहित्य है। साहित्य के बिना उस समाज को नहीं देख सकते हैं। जिस समाज का साहित्य नष्ट है उस समाज भी नष्ट हो जाता है, या नष्ट, या उस समाज साहित्य के बिना इतना आगे नहीं बढ़ सकता है। दक्षिणी साहित्य के बारे में वो देश प्रेम, ये जो है हमारा राष्ट्रीय कवि मैथिली शरणगुप्त भारत भारती में जिस तरह प्रेरणा दिया है खासकर युवकों को, जागो भारतवासी जागो, इस तरह तो प्रेरणा दिया है, इससे वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है। देशभक्ति के कई उसी तरह ये दक्षिणी साहित्य में वे दक्षिणी के महान साहित्यकार, उसने भी एक अपने देश या राज्य के प्रति भक्ति भाव प्रकट करते हुए कहा है, इब्राहिम कुतुब शाह शहनशाहों में शहनशाह, जितने भी शहनशाह है संसार के भिखारी है सब उसके दरबार के। देखिए अपने राजे के प्रति कितनी भक्ति है। और दक्षिण प्रांत जो हमारा प्रांत जो है, हमारा प्रांत के ये जो है प्रभाव है, साहित्य में ही देशभक्ति, साहित्य में ही प्रभुभक्ति, ये सब कुछ नैतिक मूल्यों का भंडार है साहित्य। ये कहता है दक्कन सा ठार नई संसार में, पंच फाजिला का है इस टार में। दक्कन प्रांत में पंच फाजिले का है। दक्कन है नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी को हुर्मत नगीना है लग, दक्कन मुल्क को बोतू का खासा है, तेलंगाना इसका खुलासा है। इस तरह उसने एक मुसलमान होकर हिंदू धर्म जो है, जो यही मैं कहना चाहता हूँ, हिंदू लोग जो है इस्लाम धर्म के बारे में नहीं लिखते हैं कहने के लिए, लेकिन
वैसा ही एक मुसलमान लेखक होने पर भी वो ये सती सागमन की निंदा करते हुए उसने लिखा है, स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए लिखा है, अरे भाई औरता बहुत बढ़िया है, औरता बहुत बढ़िया है, बिचारिया मर्दा खातिर आग में जलिया है, मर्दा खातिर आग में जलिया है। तो सती सागमन जब पति मर जाता है तब ये स्त्री भी उस आग में जलकर मर जाती है। उस तरह की संस्कृति है उस समय, लेकिन उस संस्कृति उस प्रकार की पद्धति जो है उसकी निंदा करते हुए मुल्ला वजही ने यह प्रभाव डाला है, यह विषय निडर होकर बता दिया है, अरे भाई औरता बिचारिया बहुत बलिया है, मर्दा खातिर आग में जलिया है। कौन मर्द पत्नी मुई तो या स्त्री मुई तो उसके खातर मुआ है, यानी पति मरा है वो उसके साथ जला क्या। लेकिन सतिया जो है जो है औरत जो है औरत घर है, कहा है मर्दा में धर्म। एक मुई तो दूसरी किया, दूसरी का पति हुआ, दूसरी का पति बना, बिचारिया औरता औलाद का दिल, मर्दा मोम का दिल। इस प्रकार जो है सती सागमन का खंडन करते हुए, स्त्री को प्रशंसा करते हुए, स्त्री की दयनीय स्थिति को समा पूरे जो है कहने के लिए एक दक्षिणी कवि, एक मुसलमान कवि होकर भी इसकी निंदा की है। इतना ही नहीं, और रविदास जो है एक चमार है, संत है, महान है, महात्मा है। उसने जाति जाति में जात है, जात नहीं होता है कब, जब नहीं होता है तब समाज उसका कल्याण नहीं होता। इस तरह रविदास ने कहा। दलित साहित्य जो है, दलितों के बारे में लिखा हुआ साहित्य कहा गया है, लेकिन दलित ही नहीं गैर दलित भी लिखने लगे कि साहित्य। इस समय में दलित साहित्य का नाम दिया है, लेकिन उसी समय या 12वीं 11वीं सदी में ही ये दलितों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, जो नीच दृष्टि से देख रहे हैं, है ना, उसके बारे में भी रविदास, महात्मा रविदास, भगवान का साक्षात्कार हुआ है, उसने खंडन किया है ना। ब्राह्मण की पूजा मत करो, जो गुणहीन होने पर चांडाल का भी सम्मान करो, जो गुणहीन हो। तो इस तरह का संदेश जो है उस समय ये रविदास ने दिया है। आगे चलकर आधुनिक काल में कितना साहस, या मैं कहने लायक भी नहीं हूं उस महान लेखक या कवि के बारे में, किसी एक मशहूर शख्सियत यानी व्यक्ति को लेकर लिखते हैं महान या व्यक्तियों के बारे में, लेकिन एक क्रांतिकारी, एक प्रभाव प्रगतिवाद के कवि ये निराला जी लिखते हैं भिक्षुक को लेकर, उसकी दयनीय स्थिति को लेकर। वह आता था जो दुख कलेजे के करता, पछताता पद पर आता, आता था पछताता पद पर आता था। इतना ही नहीं, तोड़ की पत्थर कई स्त्री को लेकर उसकी दयनीय स्थिति कर कहते हैं, वह तोड़ती पत्थर। इस तरह साहित्य जो है, हमारे भारत में कई भाषाएं, तरह तरह के साहित्य हैं,
या हिंदी साहित्य है, तमिल साहित्य है, तेलुगु साहित्य है, मराठी साहित्य है और जातिवाद साहित्य, जातिया ये दलित साहित्य में भी खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी है। लेकिन साहित्य जो है, साहित्य के माध्यम से समाज को सुधार सकते हैं। बिना साहित्य उस समाज को अनुभव करना मुश्किल है। इसलिए में जो घटित घटता है उस समय के जो विषय है जानने के लिए आवृत्ति की आवश्यकता है। मैं ये सरला देवी जी मैडम को मैं अनुरोध करता हूँ, क्या मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ या समाप्त कर देना? तो में से आपकी मर्जी, तो समय भी पाबंदी है, इसीलिए सरला देवी मैम जी या प्रिंसिपल सर मल्लैया सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो सर बोल ठीक दीजिए ना है सर। सर आप सुनते होंगे। हाँ हाँ सर, सर सुन रहे हैं सर। बात सर और बोलने दूं, मैं बोल दूं? अच्छा सर बोल दीजिए ना सर, बोल दीजिए ना सर। ठीक है मैडम। हाँ अच्छा सर। और 15 मिनट्स बाकी है और सर, मैं आप तो कंटिन्यू कर लीजिए ना। हाँ ओके ओके है मैडम। अच्छा सर। ये साहित्यकार जो है देश श्रृंगार के बारे में लिखते हैं। कुछ लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं वो तो श्रृंगार के कवि, लेकिन श्रृंगार के बारे में लिखने भी वह कभी भी पवित्रता या से अलग नहीं छोड़ दिया। परत ये दोष पुनः वो श्रृंगार के बारे में लिखता है, श्रृंगार के बारे में लिखता है। फिर भी सुनिए, खन दे भाई सौंप्यो सस बहुत रहती जानी, रूप रह चाहे लग लगी हो मांगन सब जगह। इस तरह श्रृंगार के पक्ष में लिखते हैं। भारतीय दोष पुराणु सुनिलक मुलकी सुदानी कसकर राखी मिश्र हो मुखान परस्त्री गमन का खंडन करते हैं। परस्त्री गमन यानी पवित्रता को नहीं छोड़ा है उसने, पवित्रता को नहीं छोड़ा है। श्रृंगार के कवि वो निंदा करते हैं, कुछ लोग वो श्रृंगार के बारे में नरसिकवर्णन करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, लेकिन साथ साथ वो जो है परस्त्री गमन खंडन, वो अपवित्रता का बंधन। लेखक जो है मनोरंजन, ये दक्षिणी साहित्य हमारे जो हिंदी साहित्य में खासकर आधुनिक काल में जितनी लिखाएं गए हैं, नाटक, उपन्यास, एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, सर सुनाई नहीं पड़ता है। हेलो सर, विनिపించట్లే सर। मोहन सर, नेट प्रॉब्लम। अच्छा सर, आप बंद हो जाएंगे? ठीक है सर, आप अच्छी तरह इस भाषण को दे दी सभी को। और सार के बारे में कोई आप सब कोई बात करना चाहते तो उससे प्रश्न कर लीजिए ना। तो आपका जो पेपर है तो प्रेजेंटेशन
मैडम, वसंता मैडम, मोहन सर, हेलो ओके मैडम। सर। मोहन सर, आप अच्छे विषय को बताए, ज्यादा दोहे और पद्यों को उदाहरण लेकर आप अच्छी तरह बात कर ली सर। अच्छा बताइए, हम लोगों को विषय अच्छी है। एक मिनट दे सकते मैडम? सर, मैडम मिनट दे सकते हैं? अच्छा सर बोल लीजिए सर, सुनाई नहीं पड़ता सर आपका। इसलिए अच्छा आप सुन रहे हैं? अच्छा सर, आप तो कोई प्रॉब्लम है? अच्छा सर। ठीक है, मैं तेलुगु भाषी होने के कारण या अद्दंकी में रहने के कारण अद्दंकी में ये अद्दंकी का एक महत्व है तेलुगु साहित्य के लिए। यहाँ जो है पद्य नाटक हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र जो है तो लक्ष्मीकांतम जी ने लिखा है। और इसमें स्मशान वाटिका के संदर्भ में यहाँ हमारे विनकोंडा के ये तो गुर्रम जाशुआ जी लिखा है। इसका एक पद्य मैं यहाँ के जो है भंडार रामाराव हरिश्चंद्र नाटक के शुरुआत में हरिश्चंद्र पात्र का धारण किया है। क्या सुन रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है या सुन रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है। भंडार रामाराव इसमें हरिश्चंद्र पात्र का और जिलाया और ये और स्मशान वाटिका के संदर्भ में गुरुम जाशुआ ने भी लिखा है। एक मिनट में ही कंप्लीट करते हैं सर। इसमें हाँ सर। स्मशान के संदर्भ में सत्कवींद्रुनि कम्मनि कलमो निपुललोन करगिपोये इचोटने भूमुनेलु राजन्युल अधिकार मुद्रिकल अंतरिंचे। क्या है तो स्मशान के बारे में हिंदी जगत वालों को भी मैं परिचय देना चाहता हूँ। आप तो परिचित होगा वो लोग, लेकिन स्मशान के संदर्भ में ये गुर्रम जाशुआ एक विश्व मानव, उसने अपने आप कह दिया है मैं विश्व नर हूँ, विश्व मानव हूँ। उसने जो स्मशान वाटिका जो है, स्मशान में समानता होती है, वहाँ सब लोग मर जाते हैं, ना भाई है ना बहन है ना वो है यह है सब कुछ। इस तरह सब उसका भी साहित्य का प्रभाव समाज पर पड़ा है। और उस पद्य नाटकों को प्ले करके बहुत सारे लोग जी रहे हैं, इसलिए साहित्य का प्रभाव अधिक है। मैं आपको मैडम जी सरला देवी जी को और भानु नायक को और मल्लैया सर प्रिंसिपल सर को और अपने करस्पॉन्डेंट जो है सुब्बाराय शर्मा गुप्ता जी को और पूरी टीम का मैं अभिनंदन तथा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ठीक है सर। आपने करंट प्रॉब्लम का जो गाना सर, आप बहुत अच्छा है सर आपका। अच्छा है सर। सर के बारे में कोई प्रश्न करना चाहते तो आप लोग कर लीजिए, है तो। Thank you very much, sir. Dr. V. Mohan Rao garu. हाँ, Your presentation is very nice and with good citations from Hindu mythologies and various poems from great dramas like Harishchandra and all that. Yeah. And we feel very happy that though there are some technical problems, you have made it a successful presentation, sir, from your side. And we have been observing you that you are in your seat since yesterday morning, observing
observing all the sessions, sir. You are very, yes, 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 yes. you are very attentive, sir. సార్ ఒక చిన్న మాట తెలుగులో చెప్తాను. Please, చెప్పండి సార్. అసలు నెట్ పోయింది, కరెంట్ పోయింది, మాది కొండ పక్కన కాలేజీ. నేను ఈ రోడ్ల మీద తిరుగుతా వేరే చోటకు వచ్చి ఇప్పుడు వేరే చోట నుంచి మాట్లాడతాను. నేను నా ఛాంబర్ లో లేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా చాలా చక్కగా ప్రజెంట్ చేశారు మాస్టర్. మంచి లైవ్లీ సెషన్ లాస్ట్ లో మాకు మీరు అందించడం చాలా సంతోషంగా ఉందండి. మీ యొక్క ప్రశంస మాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. మహేష్ సార్, ఇంకా ఎవరన్నా హిందీ స్టాఫ్ ఉంటే రిక్వెస్ట్ చేయాలి. Yeah, I request any participant who is ready to present his presentation regarding Hindi. Anybody is there? If you are interested to respond to the presentation of Sri V. Mohan Rao Garu, you can have a chance to talk with him. Right. Madam, I think nobody is there regarding posing a question to Sri V. Mohan Rao Garu. Thank you very much for your good presentation. I mean, good introduction regarding sir, and you have made your part successfully finished, madam. And now I may request Dr. Revati Garu from N.College, Hyderabad, who is very much interested to present her paper, in this webinar on literature and its impact on societal development. I request Dr. Revati Garu. Yes, sir. I'm here, sir. Very good afternoon, sir. Thank you so much for giving me this. Yes, sir. Thank you so much for my giving me an opportunity for my presentation, sir. Sir, I think I may not be able to operate my video as no there is problem, a kind of yeah, sir. It's like there's a net issue in our You are audible, area madam. because Fine, you can continue. Sir, yes, sir. So it is about the relationship between literature and society. This is what I just wanted to present it today, sir. So that literature is a reflection of the society. Fine. It's a fact that has been widely acknowledged. And literature indeed reflects the society, its good values and its ills. So in its corrective function, literature mirrors the ills of the society with a view to making the society realize its mistakes and make amends. It also projects the virtues or good values in the society for people to emulate. Literature, as an imitation of human action, often presents a picture of what people think, say, and do in the society. In literature, we find stories designed to portray human life and action through some characters who, by their words, actions, and reaction, convey certain messages for the purpose of education, information, and entertainment. It's impossible to find a work of literature that excludes the attitudes, morale, and values of the society, since no writer has been brought up completely unexposed to the world around him. What writers of literature do is to transport the real life events in their society into fiction and present it to the society as a mirror with which people can look at themselves and make amends where necessary. So literature is not only a reflection of the society, but also serves as a corrective mirror in which members of the society can look at themselves and find the need for positive change. So it is necessary to make a close look at some works of literature in order to understand how literature actually reflects the society. So I would like to bring out about some poetic expressions here. So the poet expresses his feelings, and we who read his poetry are interested and feel at one with him and ourselves. After all, society is this bond of fellowship between man and man through communication that the poet or writer seeks. And if literature expresses social sympathies, naturally it is bound to exercise some positive influence on our mind and attitude. Society reacts to literature in a living way. So an inspiring poem creates general influence on society. It rouses our feelings and enthusiasm for welfare.
So Shelley, as rightly has called poets the unacknowledged legislators of mankind. The function of a legislator is to lay down the law, a settled course of action that men may allow. Poetry and literature generally do this in a quiet and unobtrusive way. Novels are known to have changed the direction of the human mind and set in motion movements that have altered our ways of life. So the influence of literature on society is felt directly or indirectly. Now, literature is made out of the lore of life. So no doubt, the realistic artist brings to a focus the oddities and cruder aspects of life over much, but to know life fully, not only the bright side, but also the dark side of the life is to be known. And it is also the admitted fact that if the work of a writer merely reflects the spirit of his times, it cannot be great literature. It is a very useful piece of valuable material for the sociologist and the historian. The essence of literature lies in the individual approach of the author, his personality, which will dominate over other influences. So a great man of letters is the creature as well as creator of the age in which he exists. Thus, we talk of the age of Shakespeare and the age of Dryden, the age of Pope, the age of Wordsworth, the age of Bernard Shaw, and so on. So, for example, if I just would like to quote Milton's Paradise Lost, which was a great challenge to the age of cynicism, low morals, and satirical literature. So this mighty book does not reveal the time spirit of his age, but Milton revolted rather than express the spirit of his times. And when we talk about literature as a whole, which grows and changes from generation to generation, and it is not static, but dynamic, it means that each age has its own particular point of interest and its own particular way of thinking and feeling about things. So the literature which it produces is governed by certain prevailing tastes. These tastes last for a time only. The tastes of one age are sure to differ and often is found to differ enormously from those of another. And coming to Kalidasa, a great poet ever born in Indian history, is first afraid of the uncertain attitude of the people, but then pleads his own points of views that provide us union of the old and the new. In Malavika Mitam, his first play, the poet shows his humility and becomes uncertain whether people would accept his play. Therefore, in the beginning of the play, he pleads Madam, Revati Garu, you are not audible, madam. Please try to. Sir, I think just now it got muted, sir, maybe while recording. Yeah, fine. Now you are audible. Audible. Please Sir? continue. Yeah, Yes, audible. sir. So, yes, sir. So traditionally, the central perspective for the sociologists studying literature has been the use of literature as information about society. To a much lesser degree, traditional work has focused on the effect of literature in shaping and creating social action. So the former approach, the idea that literature can be read as information about social behavior and values, is generally referred to as reflection theory. So literary texts have been variously described as reflecting the economics, family relationships, climate, and landscapes, attitudes, morals, races, social classes, political events, wars, and religion of the society that produce the text.
So I would like to conclude by just a couple of points. Like the literature is only one of the many channels in which the energy of an age discharges itself in its political movements, religious thought, philosophical speculation, art. We have the same energy overflowing into other forms of expression. So I would like to conclude by saying that literature is in fact the connection between the society and the culture. Thank you very much, sir. Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you, Dr. Revati Garu from Sentence Degree College, Hyderabad. And thank you, sir. Thank you. No problem, and no issue, ma'am. Very, very fine. Some technical issue is there. However, we have made it possible to provide you some time online to present your paper, and sir, your presentation is also thank very you very good, much. ma'am. And madam, if you are interested to send a full paper for the publication purpose, you can send your paper to the email ID which is there in the brochure, or you may have my email ID from the group. Sir. Okay, madam. Yes, sir. Sure, sir. I will definitely send the full paper, sir. Definitely. Yeah, you thank have you so much, paper sir. Published in a book, ma'am. Sure, sir. I'll send it, sir. Fine. Thank you so much. And now, may I request Dr. Rakib Bhai from Karnataka? From Dr. Rakib Bhai Garu? Sir, please raise your hand if you are there, sir, among the participants, so that you will be allowed to present your paper, sir. Dr. Rakib Bhai Garu. So I request any participant who is ready with his or her paper to raise hand. Varalakshmi KVRB Garu. Dr. Varalakshmi KVRB Garu. Madam, please unmute your mobile and make your presentation, madam. Namaste, sir. Thank you. अंतर्जालीय अंतर्राष्ट्रीय सदस्यां समुपस्थितानां पंडितानां आचार्याणां विद्यार्थिनां सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि। अंतर्राष्ट्रीय सदस्यां अधिकारिभ्यः आचार्य सुब्बराय महाभागेभ्यः, कन्वीनर आचार्य पी श्रीनिवास साई महाभागेभ्यः, चेयरमैन आचार्य एस मल्लय्य महाभागेभ्यः तथा आचार्य सरलादेवी महाभागां भानुप्रकाश महाभागेभ्यः सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि। अद्य द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समारोहः प्रचलति। अस्य विषयः महान् सम्मोदकारकः अस्ति। सामाजिकाभिवृद्धि विषये पंचतंत्रस्य प्रभावम् इति मम विषयः। मानवानां समूहः एव समाजः। मानवः एकः सामाजिकः प्राणी अस्ति। सः एकाकी जीवितुं न शक्यते। अतएव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः इति सूचयति। समाजे साहित्ययोः अविनाभाव सम्बन्धः सर्वत्र दरीदृश्यते। पंचतंत्रकथाः सुमनोहराः, लोकज्ञानकारकाः, राजनीति समन्विताश्च भान्ति। बालानां नैतिकमूल्यबोधकाः पंचतंत्रकथाः सम्यक् ज्ञानसिद्ध्यर्थम् आवश्यकमिति मन्त्रे। तंत्र इति शब्दस्य नीतिः, उपायः, विधानम् इति अर्थाः सन्ति। तंत्राणां नामापि तदन्तर्गत विषयान् एव बोधयति। पंचतंत्रे मित्रभेदः, मित्रप्राप्तिः, काकोलुकीयं, लब्धप्रणासम्, अपरीक्षितकारकमिति पंचतंत्राणि सन्ति। मित्रभेदे मित्राणां मध्ये विरोधः कथम् आविर्भावः इति सूचयति। मित्रप्राप्तिकं सन्मित्राणां कृते लाभमपि सूचयति। लब्ध सहजशत्रुत्वं, सहजमित्रत्व विषयः अपि मित्रभेदकथे सूचयति। एते विषयाः सामाजिक अभिवृद्धि विषये सर्वदा अनुसरणीयाः, आचरणीयाश्च भवन्ति। कथमिति चेत् सज्जन संश्रयः सज्जन सांगत्येन दुर्जनोऽपि सज्जनायते।
महाजन अत एव श्री शंकर भगवत्पादाचार्यः सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः इति अबोधयत्। किमिति चेत् सज्जन संसर्गेण आचारशुद्धिः मनःशुद्धिः बुद्धिप्रदानश्च जायते। सज्जनानां संगतिरेव शान्तिप्रदायकं च तनुते। देव श्रूयतं मे तज्जवचनं नाहं विद्याप्रदानं शासनगतेनापि न करोमि इति विष्णुशर्मा शपथम् अकरोत्। अद्य यस्मिन् देशे विद्यायाः विक्रयः नास्ति तस्मिन् देशे अमूल्यं सम्पदः भवन्ति। विद्या सरस्वती स्वरूपः विनोदमिति मन्यमानः सन्ति। एते विषयाः आधुनिक विद्याविधाने आलोचनात्मकाश्च भवन्ति। मानव जीवने सत्संगः प्रधानो भवति। सत्संग प्रभावेणापि दुर्जनः अपि सज्जनः भवति। ग्रहणधारणपटुः बालः इव दृश्यते। बालानां मनसि सत्संगस्य प्रभावः स्वच्छन्ददर्पणे प्रतिबिम्बमिव शीघ्रं प्रभवति। अद्यतनकाले ये बालाः सन्ति ते एव भावि भारत पौराः भवन्ति। बालानां मनसि आत्मस्थैर्यमपि पूरणीयं। व्यसनेष्वेव सर्वेषु यस्य बुद्धिर्न हीयते स तेषां पारमभ्येति तत् प्रभावाद् असंशयम् इति कथयत्। मित्रप्राप्तिकम् इति तन्त्रे यः विपदि आपन्नोपि बुद्धिहीनः न भवति स एव आपदात् मुक्तिं भवति। किं शिक्षितव्यमिति चेत् विपदि धैर्यम् आवश्यकम् अवलम्बनीयमिति ज्ञायते। अपि च सर्वेषामेव मर्त्यानां व्यसने समुपस्थिते वाङ्मात्रेणापि सहायं मित्रादन्यः न करोति। श्लोकेऽस्मिन् मित्रस्य प्राधान्यम् अकथयत्। कारणान् मित्रतां याति कारणादेति शत्रुतां मित्रत्वमपि योज्यं वरं न धीमता। मित्रत्व कारणादेव शत्रुत्वं न भवति परन्तु बुद्धिमान् सदा मित्रत्वम् आचरेत् इति। एवं ఇప్పటి వరకు నేను సంస్కృతంలోనే చెప్పానండి. మీరు అనుమతిస్తే సమాజంలో సమాజము సాహిత్యము రెండూ కూడా అవినాభావ సంబంధంతో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పంచతంత్ర కథలను గనక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ కథలన్నీ కూడా మానవుల్లో విలువలు ఎలా ఉండాలి, ఎవరితో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలి అనేవన్నీ కూడా మనకి కూలంకషంగా నేర్పుతూ ఉన్నాయి. మరి చక్కగా సాహిత్యం యొక్క ప్రభావం సాంస్కృతిక రంగంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే అంశం మీద ఈ అంతర్జాతీయ సదస్సును నిర్వహిస్తున్నందుకు, ఇటువంటి అవకాశాన్ని మాకు కల్పించినందుకు, చాలా చక్కని విషయాలు మాకు అవగతం చేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ పేపర్ చదవడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు సర్వేషామపి ధన్యవాదాః. థ్యాంక్ యూ మేడం. చాలా ధన్యవాదాలు మేడం. మీకు మంచి సందేశాన్ని థ్యాంక్ యూ సార్ ద్వారా అందించినందుకు. సార్ పేపర్ పంపిస్తాను సార్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ ఎంవి సులోచన from Government Degree College, Pormamilla, to present her. Okay, sir. Thank you, sir. At first, Paper. Sir, am I audible, sir? Sir, am I audible? I'm very happy to announce that now. Hello. Sir, am I audible, sir? My voice is audible. Hello. Hello. Hello, sir. I am audible. My voice is audible to everybody. మేడం వినిపిస్తుంది. Okay, thank you, madam. Okay. At first, I humbly congratulate for arranging this type of seminar. Continue, madam. You are audible. No problem. Okay, sir. Thank you. And my wholehearted salutations to all the persons behind this great webinar, sir. So my paper is Culture, Traditions, Values and Ethics. So a very good topic was selected for a webinar because literature is nothing but it is linked with our life. We all say that literature. So what is literature means? It is all in literature, all our culture, traditions, values, ethics, all are combined form is called literature. I feel that.
because culture reflects the moral values and ethical norms governing how people should behave and interact with others. So it is said that pen is mightier than sword. So it reflects the outlook, attitudes, values, goals, and practices shared by a group, organization, or society. So interpretation of what is moral is influenced by cultural norms, and different cultures can have different beliefs about what is right and wrong. Essential core of culture consists of traditional ideas and especially their attached values. So advantage of these values or principles or standard or behaviors, one judgment of what is important in life. Values have major influence on person's behavior and attitude and serve as broad guidelines to have the interaction with one another and to build up a good literature. So ethics refer to the study of good and evil, right or wrong. Ethics are moral guidelines which govern and good behavior. Advantage of value education and ethics. The present education system has been largely skill-based. The prime emphasis is on service and technology, but it is not within scope of science technology to provide the competence of deciding what is really valuable. So in order to understand human values, we need to study human beings along with all must there is in existence. The main aim of education was development of personality. So it is decided by studying good literature. Personality is shaped by studying the good literature. The development of the inner nature of character of a student was deemed to be one of the objects of studying good literature. Ethics and values education got equal priority in the education system of ancient India. But this pattern was followed during Vedic, Buddhist, Jainism, medieval times. But the British education system transformed it into clear commercial activity. So the importance of literature is being lost nowadays. We are studying only functional grammar, what is exercise, everything. So the essence of literature is almost lost. That is the reason the values are dropped down. Independent India to a large extent continued the colonial system of education. So nowadays, human relations are deteriorated because of commercialization. So rejuvenation of values and ethics play a key role in developing the citizens. They're lay a foundation to Mahabharata, that is great India. If you want to lead the foundation of India, definitely literature plays a very key role because good literature is nothing but a good brick in shaping the future structure of India, I believe, sir. Uses of ethics and values in our life. So everyone knows the value of ethics and importance of values to be followed in their life. Every individual should have manners and ethical principles to live a life, and in all the areas, ethics and values are being used to work smoothly. For example, if a person wants to make friendship with another, they must be honest and truthful forever throughout their lives with one another. So also ethics can be said if someone has stolen someone's things. We should be helpful to the person who has lost and should not run away from the situation. So these are the things learned by reading good literature. So Indian culture and tradition. India enjoys a wide variety of cultural and traditional presence among 28 states. Indian origin, religions, Hinduism, Jainism, Buddhism are all based on dharma and karma. India is blessed holy place and also a native place for the other religions, Muslims and Christianity. In our pledge line also, India is my country and I am proud of its rich and varied heritage. Indian culture is one of the oldest and most unique cultures known across the globe. It has various kinds of traditional values, religion, dance, festivals, music, cloth, and varieties we know, and varieties of languages also practiced in India. So India enjoys a wide variety of literal, cultural, traditional presence, imbibing values and ethics among 28 states. Thus, we can gain awareness about the impact of literature in cultural and social development in shaping human culture and society throughout history. Thank you, sir. It is a brief paper. Sir, there is a 2 more papers, sir. I will send my papers. Thank you for this opportunity, sir. Thank you very much, madam. Very happy to hear your voice. Dolby digital voice. Very happy to hear your voice, madam. And though it is a brief presentation,
It's very nice. It's very pleasure, madam, that you have brought out the importance regarding ethical values and importance of Indian literature as well. Thank you very much. Thank you very much, madam. And you are welcome to just send your paper, madam. Please send your full paper so that you will see that it is published. Thank you. Thank you so much, madam. Thank you, madam. My greetings. And now I request somebody is there online. Please raise your hand. Dr. Vasanta Aruna Garu, NEC Narasaraopet Engineering College. Dr. Vasanta Aruna Garu. So we'll be very happy, madam, to receive you online. Please. Please unmute your mobile and start your video, ma'am, before making your presentation. And Yes, sir. Yes, sir. I am request you to online. be brief, please. Yeah, please, madam. Please. Okay, sir. Right, sir. Yeah, please be brief, madam. Sir, my topic is self-identification and self-recognition of Anita Nair's novel, Mistress. This is one of the Indian literature, Indian English writer. She is Indian English writer and novelist and travel writer, essayist and poet also. Actually, I have to do my PhD research work regarding Anita Nair's novels. That is why I selected this novel. So Nair highlights the Fine, madam. All the shades best of to your PhD. Please continue. Thank you, sir. Thank you very much. Nair highlights all the shades of sufferings and dilemmas of educated middle-class Indian women in her novels. Please Actually, start Nair your video, views madam. herself- You're not visible, ma'am. Please. Okay, sir. Right. Please start your video because everything is getting recorded, madam. It will be very useful to you. Fine. Now you are visible, madam. You can continue. Okay. So here Nair just poses the state of dying from Kathakali dance. So women, how women in the society, how women needs self-recognition and identification from the society. So naturally our Indian society is based on the patriarchal society. That is why domination is also inbuilt in our culture and in our society also. So here one of the character, he is also Kathakali dancer. Mistress is also one of the saga of the relationships, how premarital, marital and extramarital relationships are there in our society. Actually, no relation is not supposed to do like that, but every relation is forcefully beyond the circumstances that should be think like that. But Anita Nair is one of the feminists, and her stories develop expectations of married Indian women and her choices within the relationships. This story revolves Kathakali dancer. One of the character name is Oman, and his niece Radha, a travel writer, Christopher Stewart, who comes India to write about Koman, Kathakali dancer, because he loves literature and also he loves art also. That is why he is also the Kathakali dancer. Based on this, that is why he has written a book on this art and literature. But how women suppressed and how women needs self-recognition. Radha is also one of the main character in this novel, middle class traditional family, and became well aware of the possibilities, large city from home, and she has a having job. She likes think herself independent young woman. This is also one of the important point from this novel, who can freely decide about her life. She didn't depend on others. She has her own decisions and her own self-recognition she needs. So that is why here the novel is set in backdrop of Naila River and the performing arts. Chris is also one of the character. He cannot figure out. Common tells Radha and Chris, both of them are not marital relation and extramarital relations maintained, because here how they are they come out. Radha is also one of the independent character. She come out of that marital relation, whatever she needs and she wants to come out of that relationship, and she obeys and respect the others also. So Koman is also one of the observer participant in this story. Judgments accept this.
The second story, Common Radha Chris triangle story. Common is the niece of Radha, but here he knows everything, but he encourages what she wants. That will be quite acceptable. Sham is also another important character. Radha is not a character of vulnerable and insecure character. So that is why common point of view, the most interesting, the knowledge of Kathakali dance entirely based on the epics. So Ramayana and from Ramayana and Mahabharata. So these gestures, feelings, expressions, everything is related from the Narayana. So from the Ramayana. Love triangle series, overlapping first person viewpoints, these central characters. Three books are there, three sections are there in this novel. Christopher Stewart arrives at Riverside Resort in Kerala, Radha's husband. So Radha's, why this novel is titled as Mistress, Radha's husband is there, but she want to continue her life with with her mistress. So these are the some of the important points, complicated relationships in this novel. So another character, Angela, is also continued the relationship with Common. So why these people, all these people, they forget about our traditions, cultures, and here all these people need modernity in contemporary India. This is the main point. So that is why here women needs self-recognition, self-identification. Here in this century, they neglected the cultures and society, and here the marital relationships. So that is why here Nair is not giving. These are not the mistake. So these are the 9 Sorry to chapters interrupt, of madam. these Please 3 books be brief and conclude, madam. Vasanta Garu. represent. Sorry to interrupt, These madam. are Please be the brief, madam, rasas. and try to Thank you, conclude. sir. So these are the rasas, Rirangam, Hasyam, and Karunam. All these things state in the life of the characters. Anita Nair. Actually, Anita dominated society hurt their feelings. Not only Anita Nair, the characters from her novels, dissatisfaction of the married life. So that is why she doesn't want, but still she is always treated as property of a man, and her emotions never considered to be taken care of. So this is my conclusion, sir. Thank you very much to give this wonderful opportunity to me. Thank you, madam. Thank you very much for your nice presentation and all the best for your doctoral research. Okay, Thank sir. you. And now I Now I unmute my mic, sir. may request Dr. Upadrasta. Sir, Ramanamurthy garu, are you there online? And Sir Ramanamurthy garu, I request you to continue, sir, please. Sir, please, you may start with your presentation, sir, please. Ramanamurthy garu. Please unmute your mobile. Please unmute your mobile, Andy. Sir, me mobile unmute చేసుకొని వీడియో స్టార్ట్ అండి మాస్టారు. సార్ ఉపద్రష్ట రమణమూర్తి గారండి, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ సాంస్క్రిట్. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. సార్ నమస్తే సార్. సార్ నమస్తే సార్. మీరు మాస్టర్ మాట్లాడండి. రమణమూర్తి గారు మాట్లాడండి. సార్ వినిపిస్తుందా సార్? రైట్ సార్, ప్లీజ్. సార్ వినపడుతుంది? వినిపిస్తుంది మాస్టర్, మాట్లాడండి. సర్వేభ్యః వినపడుతుంది మాస్టర్, మాట్లాడండి. ఓకే. సర్వేభ్యః నమస్కారः. మమ నామ ఉపద్రష్ట వెంకటరమణమూర్తిः. అహం ఎస్ఆర్ఆర్ కళాశాలాయాం విజయవాడ ఎస్ఆర్ఆర్ సివిఆర్ ప్రభుత్వ కళాశాలాయాం సంస్కృత అధ్యాపకత్వేన కార్యం కరోమి. మమ మాతృభాషా సంస్కృతం అస్తి.
अहम् अतीव सरल संस्कृत भाषायां संभाषणं करोमि। ఒక్క विषय सर, केवलम अभी हमारे कॉलेज में नैक का कमिटी आने वाले हैं जुलाई 27 और 28, 27th and 28 नैक कमिटी इज कमिंग, सो सर्वमपि तत्र सिद्धता प्रचलति, सो दट् शब्दः अधिकतया आगच्छति। अस्तु, साहित्यविषये भवतां कलाशाला पक्षतः अन्तर्जातीय कार्यशाला आयोज्यते, उत्तम कार्यक्रमः, तदर्थम् अहं अधिकारिणां सर्वेषां कृते अहं नमस्कारान् निवेदयामि। साहित्यं जनानां कृते आनन्दं ददाति। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादत्यपि जीवमानः आगदेयं परं पशूनाम् इति भर्तृहरि महाकविः वदति। साहित्यं जनानां मनांसि बहु आनन्दं जनयति। तत्र पद्यसाहित्यं भवतु, गद्यसाहित्यं भवतु। भारतदेशे अति पुरातनकाले एव साहित्य प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। अस्माकं लक्षाधिक गुरुकुलेषु संस्कृत साहित्य विषये केवलं वेदाः एव न, वेदांगानि, उपनिषदः, दर्शनानि, पुराणानि, रामायण महाभारतानि, इतिहासाः अपि पाठ्यन्ते। अतएव विदेशेभ्यः अपि जनाः आगत्य अस्माकं भारतदेशे नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला इत्यादि विश्वविद्यालयेषु पठन्ति स्म। अनन्तरकाले विदेशीयानाम् आक्रमणकारणतः वयं संस्कृतभाषातः दूरं गतवन्तः, मदर् टङ्ग् त्यक्त्वा अदर् टङ्ग् स्वीकृतवन्तः। अहं तु आङ्ग्लभाषायाः वा कस्याः भाषायाः अपि विरोधी नास्मि। I am not at all against to English or any other language, परन्तु मूलभाषा संस्कृतम् अस्ति। संस्कृतं सर्वेषां भाषा अस्ति, पंडितानां भाषा अस्ति, पामराणां भाषा अपि अस्ति। प्रौढभाषा सरलभाषा। प्रौढभाषा श्रवणेन संस्कृतस्य प्रौढत्वं ज्ञायते, परंतु जनाः अवगन्तुं न शक्नुवन्ति, समझ में नहीं आएगा। अतः सरल भाषा सामान्य जनानां समीपे प्रयोक्तव्या। प्रौढ भाषा कारणेन उदाहरणार्थं चेटी भवन्ति किल खेटी कदम वनवाटी शुनाति पटन कोटी रचार तरकोटी मणि किरण कोटी करंचित पदा पाटी रगंधि कुचशाटी कवित्व परिपाटी अधिपसुता घोटी कुलादि कथाटी कारमुखवीटी रसेन तनुताम्। एतादृश श्लोकाः अत्यंत उत्तम श्लोकाः, अश्वधाटी वृत्ते भवन्ति। श्रोतुम् उत्तमं, सुनने के लिए ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आएगा। एवरीबडी विल नॉट अंडरस्टैंड। कारणं प्रौढ भाषा अस्ति। एवमेव गद्यम् अस्ति। सजल जलधर प्रभाभासुरेण सुप्रग्रह विमल कलधौ तत्सरुणा अमुना खड्गेन यावत् समरभूतरामि अये ममापि नाम अश्वत्थाम्नः समर विक्रम प्रमोद निर्भरस्य तात विक्रम संदर्शन लालसस्य ममापि अनिमित्तानि पदे पदे समर गमन विघ्नम् उत्पादयन्ति। एतादृश समासयुक्त संधियुक्त वचनानि वदामः चेत् बहु कष्टं भवति। जनाः आनन्दम् अनुभवन्ति। अहो अयम् उपन्यासकः प्रवाचकः बहु उत्तम पंडितः इति प्रशंसां करोति, प्रैस्, बट ही कैनॉट अंडरस्टैंड। तर्हि अस्माकं कार्यं किम्? इदानीन्तन कार्यमस्ति सरल भाषया वक्तव्यम्। भारते न समो देशः
ब्रह्मांडे नास्ति कश्चन संस्कृतेन समा भाषा न भूता न भविष्यति। अत्यंत सरलया भाषया। उदाहरणार्थं वयं यदि लघु लघु बालानां कृते वयं श्लोकान् वदामः अत्यंत सरलया भाषया। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। कैसे बात करना? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे दुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। परोपकार। प्रकृति में प्रकृत्यां वृक्षाः पर्वतानि समुद्राः गावः सर्वेपि परोपकारं कुर्वन्ति, परन्तु केवलम् एकः मानवः एव स्वार्थजीवी अस्ति, स्वार्थार्थं जीवति, निस्वार्थी नास्ति। अतः अस्माकं मानव जन्म किमर्थं? वै किमर्थं? कैसे? परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। एतादृशैः अत्यन्त सरल श्लोकैः वयं बालान् आनन्दयितुं शक्नुमः। एवमेव आधुनिक काले सर्वेपि गीतानि इच्छन्ति। संगीतं साहित्यं। संगीतं शिशुर्वेत्ति पशुर्वेत्ति वेत्ति गानरसं फणिः को वेत्ति कविता तत्त्वम् ईश्वरो वेत्ति मानवः। उदाहरणार्थम् इदानीं स एव श्रीहरिवासरा दशसहस्रशेषाण अणगणमयः स एव श्रीहरिवासः वचनं सुवर्णम् अभवत् कोदण्डपाणे वचनं सुवर्णम् अभवत् वचनं सुवर्णं जातम् आहूतो नैव वदसि स्वप्ने तव नाम स्मरणं न हि विस्मरामि स्वामिन् वचनं सुवर्णम् अभवत् प्रार्थयामो वा वेंकटगिरि वेंकटेश्वरं प्रार्थयामो वा। कियत् सुन्दरमस्ति। तेलुगु संस्कृतं, हिंदी संस्कृतं, तमिळं संस्कृत सर्वाः भाषाः संस्कृत भाषा आश्रिताः पोषकाः। अतः सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति, पालनी अस्ति, पोषिणी अस्ति, पोषकी अस्ति। अतः यदि वयं संस्कृतेन संभाषणं कुर्मः तर्हि उत्तमतया मातृभाषायामपि भाषणं कर्तुं शक्नुमः। इदानीन्तनकाले आधुनिककाले तेलुगु वाक्यं वयं शुद्धं वक्तुं न शक्नुमः। मध्ये मध्ये आङ्ग्लपदानि मार्गे गच्छामि रोड्డు మీద వెళ్తూ అల్పాహారశాలం గచ్చామి హోటల్కి వెళ్తున్నాను 1/2 టీ తాగుతున్నాను షార్ట్ కట్ ట్రై చేస్తా బహూని ఆంగ్ల పదాని यदा वयम आंग्ल भाषायां भाषणं कुर्मः तर्हि पूर्णतया आंग्ल भाषा। हिंदी में बात करना है तो हिंदी में बात करेंगे, बीच में अंग्रेजी प्रयोग नहीं करना है चाहिए। वैसे ही अपने मातृभाषा अस्माकं मातृभाषायामपि यदि वयं भाषणं कर्तुम् इच्छामः तर्हि निश्चयेन संस्कृतभाषायाः आवश्यकता। पुण्यभूमिर्देशोऽयं नमो नमामि धन्यभूमिर्देशोऽयं सदा स्मरामि। गीतं सर्वे वयं जानीमः। पुण्यभूमि न देशम्, अत्र न तेलुगु, केवलं न इत्येव। సార్ సారీ టు ఇంటరప్ట్ సార్, మీ యొక్క ప్రసంగం చాలా అద్భుతంగా కొనసాగుతూ ఉందండి. మీది ఒక సెషన్ లోనే పూర్తిగా పెట్టవలసినటువంటి ప్రసంగంగా నాకు అర్థమవుతుంది. చాలా చక్కటి ప్రసంగాన్ని మాకు అందించినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలండి. వీలైనంత 1 or 2 minutes లో కంక్లూడ్ చేయమని కోరుతూ ఉన్నాను సార్. ధన్యవాదాలు. కేవలం ఏక నిమిషమే, ఓన్లీ 1 minute సార్. ఫైన్, ఓకే 1 minute. तो बाल्यकाले नाम अन्य जनाः अपि सन्ति, अतः वदन्नस्मि। मेरे देश की धरती अस्ति,
मम देशस्य धरणी मम देशस्य धरणी सुवर्णं यच्छति यच्छति मौक्तिकानि मम देशस्य धरणी मम देशस्य धरणी केवलं गीतमेव न not only songs stories novels everything सर्वमपि वयं सरल संस्कृत भाषायां जनानां कृते वदामः तर्हि साहित्यम् अग्रे गच्छति निश्चयेन वयं साहित्यद्वारा जनानां कृते अस्माकं भाषाम् अग्रे नयामः तदर्थम् एतादृश सुवर्ण अवकाशं दत्तवद्भ्यः सर्वेभ्यः कलाशाला याजमान्येभ्यः अधिकारिभ्यः निर्वाहकेभ्यः विशिष्ट संस्कृत अध्यापकः अस्ति अस्माकं प्रियमित्रं तस्मै अपि अहं सर्वेभ्यः धन्यवादाः जयतु संस्कृतं जयतु भारतं धन्यवादाः Thank you so much, Andy. Thank you very much. And now may I request Dr. Baji Garu, Baji ma'am, who has already raised her hand to deliver a presentation, please. Sir, good afternoon, sir. Yeah, madam, please Hello. continue. उपस्थित सारे अध्यापकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शेख बाजी है सर। मैं अभी डॉक्टरेट नहीं हूँ, इस प्रोसेस में हूँ सर। आई एम स्टडीइंग स्टिल एट पीएचडी। मैं हिंदी विभाग हिंदू कॉलेज हिंदी विभाग की ओर से जी सर। आज मेरा विषय है समाज और साहित्य सर। समाज और साहित्य का एक संयुक्त मिश्रण है, क्योंकि समाज के बिना साहित्य, साहित्य के बिना समाज, दो भी एक अनमोल रतन, कभी भी एक बिना ना होने से वो जुदा ही रहते हैं सर। एक के बिना एक, यानी समाज या साहित्य अपने आप में एक परिपूर्णता लेते हैं, क्योंकि समाज साहित्य दर्पण माना जाता है। तो दर्पण का क्या काम है? जो प्रतिबिंब होता है उसी का प्रदर्शन करना दर्पण का काम है। उसी प्रकार आज के समाज में हम जितने भी दूर देखने जाए तो जहां तक बच्चों को सिखाते हैं समाज की रीत रीति, खान पान, वेशभूषा, आभूषण के व्यवहार, उनकी शैली, उनकी जीवन पद्धति, इन सब पर हम कुछ जरूरी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह हम बचपन के जो एक उदाहरण के लिए, जो बचपन का शर्ट अब के बच्चों को नहीं पकड़ता, जैसे एज बढ़ती जाती है उनका शर्ट का साइज बदल जाता है, उसी तरह साहित्य और समाज का ज्ञान में भी छोटे से तोड़ मड़ोड़ कर उसमें अधिक रुचि मिलाकर बच्चों को सिखाना और उसके चलने की शिक्षा देने की जरूरत बहुत ज्यादा है। इसी तरह से विद्या व्यवस्था और सारे अध्यापक कोशिश कर रहे हैं, और मैं आशा करती हूँ यह कोशिश हम सब मिलकर करें और जल्द से जल्द इसका रिजल्ट हम प्राप्त कर सके। आगे तक साहित्य समाज के अंतर्भेद क्या है? जो भी साहित्य हो, जब तक किसी भाषा का रूप, किसी वर्ग का रूप या किसी जाति का रूप ले ले तो इसमें भी कुछ अंतर होने की शक्ति होती है सर, जो अपने ज्ञान को और अपने पिछलेपन को व्यक्त करती है। कभी भी साहित्य को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ ना कर जो जैसे है वैसे चलने की हम चाह दे, उसे प्रेरणा दे, आगे चलकर वह अच्छा साहित्य कहलाता है। जिस तरह खाली दिमाग में शैतानी घर बन जाता है, उसी तरह मैं मानती हूँ कि जो नॉलेज ऑफ नॉलेज है, जो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान के प्रति हम कोशिश ना करें तो हर पीढ़ी के लिए तो बहुत अभिशाप होने वाला है। इसीलिए हम सारे अध्यापक या सारे लोगों की यही कामना है, यही कोशिश है, समाज और संस्कृति को दोनों हाथों से लेकर चले और बच्चों को सिखाए। आगे जाकर उनकी उज्जवल भविष्य की हर कदम पर हमें उंगली पकड़कर चलाने की बहुत जरूरत है। उसी प्रयत्न में जो एसएसएन कॉलेज कमेटी लोगों ने एक अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया, साहित्य समाज संस्कृति, यह सबको बच्चों के लिए वरदान मानती हूँ सर। इसके विकास के बिना तो समाज का विकास ही नहीं। तो मेरे ओर से और हमारे हिंदू कॉलेज के ओर से एसएसएन कॉलेज के सभी अध्यापकों को और इस अवसर दिए सभी विद्यार्थियों को और सभी टीचर्स को, सभी ऑर्गेनाइजर्स को नाम कोटि कोटि प्रणाम सर। मुझे इतना अच्छा अवकाश दिया। मैं समय को पूर्ति करते हुए समाज के बारे में, साहित्य के बारे में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी एक की संपत्ति नहीं, हर एक का धर्म, हर एक की ज्ञान, हर एक की रुचि का संबंधित है और अपने अपने जो काम दिया गया है उसे हम संपूर्ण करें। एक छोटा उदाहरण देती हूँ,
हमारा जीवन मानो सफेद कागज है। एक सफेद कागज को हम किसी स्थान पे रख दें। तो చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. ఒక మన లైక్ ఒక వైట్ పేపర్ అనుకోండి. ఈ వైట్ పేపర్ ని మనం ఎక్కడైనా పెట్టేసి దాని పరిస్థితి ఏంటి? బురదలో పడుతుందో, దుమ్ములో పడుతుందో, గాల్లో కలుస్తుందో, ఎటో పోతుంది. కానీ దాని మీద ఎప్పుడైతే సాహిత్య సమాజ్ అనే పేపర్ వెయిట్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేస్తామో, ఈ పేపర్ వెయిట్ ఆ పేపర్ ని కాపాడుకొని ఆ పేపర్ ని ఎప్పుడు అలాగే వైట్ గా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అది చినిగిపోవడమే కానీ ఆ పేపర్ వెయిట్ దాటి వెళ్ళదండి. అలాగే సమాజంలో సాహిత్య స్థానం గాని, సాహిత్యంలో సమాజ స్థానం గాని ఈ పేపర్ వెయిట్ లాంటిది. ఈ పిల్లల్ని మనం కట్టి పెట్టాలన్నా, వాళ్ళని సమాజం సేపు లాక్కుని రావాలన్నా, దానిలో రుచి రావాలన్నా, వాళ్ళ జీవితం ఈ పేపర్ వెయిట్ లాంటిది పెడితేనే వాళ్ళు మనకి అందుబాటులో ఉంటారు, రానున్న తరాలకి వరాలుగా మారతారనేది నా అభిప్రాయం అండి. సో ఈ మంచి అవకాశాన్ని అందజేసిన ఎస్ఎస్ఎన్ కాలేజ్ టీం అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ఇలాంటి ఎన్నో కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్, ఇంకా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ఆర్గనైజ్ చేయాలని, అందులో మేము భాగస్వాములు కావాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, madam. Thank you very much, and all the best for your doctoral research once again. Thank you so much. You're very brief and it's wonderful. Thank you. And now I may request Dr. K. Shankara Sai Garu from JKC Guntur. నమస్కారం, నా పేరు శంకర సాయి బాబు. చెప్పండి మాస్టర్. సంస్కృత విభాగం ఎడ్డా డిపార్ట్మెంట్, గుంటూరు జేకేసి కాలేజీ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హిత సహితయోః శబ్దార్థయోః భావః సాహిత్యం. అంటే హితంతో కూడినటువంటి శబ్దార్థముల యొక్క భావమే వాటి కలయికే సాహిత్యం అని, ఈ సాహిత్యం మానవులు సక్ర మార్గంలో గనక ఉపయోగించుకుంటే, సక్ర మార్గంలో ప్రయాణించడానికి ఉపయోగిస్తే జ్ఞానవంతులై పరమాత్మ యొక్క దరి చేరడానికి ఎంతో ఉపయోగిస్తుంది. కాబట్టి మమ్మటుడు అనేటువంటి మహాకవి కావ్య ప్రకాశం అనేటువంటి గ్రంథంలో హిత సహిత శబ్దార్థాల వల్ల ఏర్పడినటువంటి కావ్యం మానవులకు ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగిస్తుందో చెప్పాడు. కావ్యం యశసే అర్థకృతే వ్యవహార విదే శివేతరక్షతయే సజ్జ పర నివృతయే కాంతా సంమితతయా ఉపదేశజే. అయితే కీర్తిని పొందటానికి, ధనాన్ని సంపాదించడానికి, వ్యవహార జ్ఞానాన్ని పొందటానికి, అమంగళమైన వాటిని పోగొట్టుకోవటానికి, పరమాత్మక ఆనందాన్ని పొందటానికి, పారమాత్మకైన జ్ఞానాన్ని పొందటానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ కావ్యం కాంతవలే హృదయాంగరంగా ఉపదేశిస్తుంది. అందుకే మన సంస్కృత వాంగ్మయంలో వాల్మీకి మహర్షి శ్రీ రామాయణ మహాకావ్యంలో లోకానికి ఆ కావ్యాన్ని అందించి తన సాహిత్యంలో యుగకాల మానవుల యొక్క అభివృద్ధి కోసమని రామకథ ద్వారా పరివర్తనాన్ని తీసుకొచ్చి సమాజం అభ్యుదయ పథంలో నడిచేందుకు ఆ మహానుభావుడు ఎంతో తోడ్పడ్డాడు. ఆంధ్ర కవుల్లో అగ్రస్థానాన్ని పొందినటువంటి పోతన మహాకవి కూడా తాను రాసినటువంటి భాగవతాన్ని తనకు అంకితం ఇవ్వమన్న రాజుని నిందిస్తూ ఆయన చెప్పాడు, ఇమ్మనుజేశ్వరాధములకిచ్చి పురంబులు వాహనంబుల్ సొమ్ముల్ కొన్ని పుచ్చుకొని చొక్కి శరీరము వాసి కాలుచే సమ్మెట వ్రేటులంబడక సమ్మతి శ్రీహరికిచ్చే చెప్పిరి బ్రహ్మరపోత రాజొకడు భాగవతంబు జగత్పితంబుగన్. ఈ రాజాధములకు నేను రాసిన భాగవతాన్ని అంకితం ఇవ్వటం ద్వారా నాకు అగ్రహారాలు వస్తాయి, వాహనాలు వస్తాయి, అలంకారాలు ఉంటాయి, ఇంకా ధనం వస్తుంది, ఇవన్నీ వస్తాయి. వాటిని పుచ్చుకున్న నేను శరీరం వదిలిపెట్టిన తర్వాత యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఎన్నో శిక్షలు అనుభవించాలి. అందువలన ఈ పోతన రాజాధమునకు అంకితం ఇవ్వకుండా, ఈ పోతన రాజుల్లో అధములకి మొదలైన వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఇవ్వటం ఇష్టం లేక ఆయన తన బుద్ధితోటి లోకక్షేమం కోసమని శ్రీరామచంద్రుడికి మాత్రమే అంకితం ఇస్తూ ఈ భాగవతాన్ని చెబుతున్నాడు. ఈ పద్యంలో పోతన కవి ధర్మాన్ని, కావ్య లక్షణాన్ని మనకు చాలా చక్కగా విశదీకరించి చెప్పారు. అదే విధంగా జగన్నాథ పండితుడు కూడా రమణీయార్థం ప్రతిపాదక శబ్ద కావ్యం అని ప్రజలకు రమణీయమైన అర్థాన్ని ప్రతిపాదించే శబ్దమే కావ్యం అన్నాడు. అటువంటి శబ్దాల ద్వారా ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని, ధార్మిక దీక్షను, పరోపకార ప్రవర్తనని, పరమాత్మ యందు ఆసక్తిని తీసుకురావాలని జగన్నాథ పండితుడు మనందరికి కూడా ఉపదేశించాడు. కాబట్టి ప్రతి మానవుడు కూడా సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేసి సమాజాన్ని ఉత్తమ మార్గంలో నడిపే ప్రయత్నాన్ని
చేయాలి. అలా కాకుండా సాహిత్యాన్ని విడిచి కేవలం లౌకిక సుఖం కోసమనే, అనుభూతుల కోసమే ఈ జీవితం అని ప్రవర్తించకూడదు. ఆ విధంగా ప్రవర్తించే వారిని భర్తృహరి సాహిత్య సంగీత కళా విహీన సాక్షాత్ పశు పృచ్ఛ విషాణహీన, సంగీత సాహిత్య కళలు లేనివాడు సాక్షాత్తుగా తోగా కొమ్ములు లేని జంతువుతో సమానం అని చెప్పనని భర్తృహరి చెప్పారు. కాబట్టి మానవులంతా సమాజ శ్రేయస్సును పెంపొందించడానికి సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేసి, ఈ అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా సమాజ అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఈ యాజమాన్యం వారికి, ఈ వెబినార్ నిర్వహించిన వీళ్ళందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇంతటితో విరమిస్తున్నాను. చాలా ధన్యవాదాలు మాస్టారు. ఖచ్చితంగా మీ ఇలాంటి ప్రజెంటేషన్స్ పూర్తి సెషన్స్ లో పెడితే బాగుంటుందని మాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తా ఉంది. ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో మరలా ఒక మంచి వెబినార్ కానీ లేదంటే ఫిజికల్ సెమినార్ కానీ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ మీ యొక్క ప్రసంగాలన్నింటినీ కూడా ఫుల్ టైంలో ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని మాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తా ఉంది సార్. మేము మిస్ అయ్యాము. చాలా సంతోషం అండి. మీ యొక్క విలువైన సమయాన్ని మా కోసం వెచ్చించి మాకు ఆశీర్వదించినందుకు చాలా సంతోషం. ధన్యవాదాలు. సార్, ఐ మే రిక్వెస్ట్ లక్ష్మీ నాగరాజు గారు, డాక్టర్ లక్ష్మీ నాగరాజు గారు. Hello. Namaste, sir. Please unmute your mobile. Fine, sir. Madam, please continue. Unmuted, sir. Nice, madam. You are audible. You're audible. Baga vinpadutunnaru, madam. Continue. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I am in the class, sir. Hello. Am I audible, sir? Yes, you are audible, madam. Please continue. Yes, sir. And be brief. Yes, sir. Yes, sir. I will be brief within 2 minutes, sir. No problem. So my paper is basically on the impact of short stories, sir, and that too various intercultural perspectives are being discussed, sir, through the short stories, particularly related to children's literature. So as we talk about children's short stories and that too how they can impact the particular world itself, that I am going to highlight in 3 to 4 lines, sir. When we talk about the global nature of today, it is highly pertinent to view learning as a kind of experience which is still to be acquired by individuals, and that too in relation to specific experiences and specific contexts. So cultivating various social, cultural competence is a prerequisite to almost even to understand, behave, communicate to impact fully and personal. And if children are to be allowed to create their own concept of cultures through their own formation of social myths and reading how they can connect with the various myths which they are grown with, listen to grand stories and grandfathers telling their stories, and in a way connecting and assimilating what elders had told them, they can in fact create a kind of good communication and a kind of opinion, and they can become good forerunners of the future, as they are the creators of, you can say, the imaginative forerunners. In the form of stories and drawings, they are the ones who present and all that patterns in stories be meaningfully brought about into the mind, and that reflection can be provided through short stories. So when we talk about children learning short stories, we can say that we can in fact influence their mindset through bringing in various cultural patterns,
climate changes which are going on, and different moral values which can be inculcated in the present day context, and also the kind of social realism which is reflected in various short stories can be easily denoted to them. They can be retold these stories, also through reading such sort of short stories. Children can basically learn various kinds of affirmations and the current situations which are going on. So I mentioned some books in my paper, so which deals various problems which influence our current society development also, and overall world's progress. The first book I have to is We Are Water Protectors by Carol Lindstrom, which was written 2020, and it's a children's book written in response to Dakota Access Oil Pipeline. It's against the pipeline protests which are going on the present, and even now the protests are there. So it's about a small girl who fights against the oil pipeline establishment. So people are foretelling the myth, which her grandmother, she learns that through her grandmother, she learns that there is a black snake which is going to engulf the particular land shortly, and in a brief period of time. And a small kid feels that this black snake is nothing but the oil pipeline, which is recently being introduced in terms of social development. So sometimes social development and social progress can also be negative, and that can be creating a negative climatic impact also. And that is being briefly presented in this book. Thank you, madam. And she says that we are the water protectors who will give back the black snake the fight of its life. So I'm very thankful, sir, to conclude that intercultural texts can be clearly presented through children literature, and can bring a lot of change in the mindsets of children itself, and they can become like Greta, and they can become environmental specialists, conservationists, and also social problems dealt with aliens short terms nowadays. So I think it's another providing. Thank you, sir. Thank you, madam. And now I may request Dr. Pavan Kumar Garu, Associate Professor, Rachar Nagarjuna University, to deliver a few words on this occasion, sir. Sir, Dr. Pavan Kumar Garu, Professor, Rachar Nagarjuna University. Thank you. Sarvebhyo namo namah. Mama nama T.H. Pavan Kumarah. Aham adya panchanimesh paryantam vaktum ichchami. Into matruभाषायामेव तेलुगु भाषायां वक्तुमपि इच्छामि. साहित्यस्य प्रभावं. साहित्यं नाम किं? हितेन युक्तं सहितं सहितस्य भावः साहित्यं. సమాజం యొక్క హితాన్ని ఏది కోరుకుంటుందో అది మాత్రమే సాహిత్యం. సమాజ హితానికి దూరంగా ఉండేటువంటిది ఎంత ఉత్కృష్టమైనటువంటి గ్రంథమైన అది సాహిత్యం కానే కాదు. అంటే సమాజానికి సాహిత్యానికి అంత అవినాభావ సంబంధం ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం చూస్తే మనది మానవ సమాజం అనే కంటే కూడా మానవ సమాజం అంటాం ఉచితంగా ఉంటుందేమో నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే సమాజానికి సమాజానికి దీర్ఘమే తేడా కానీ అర్థం చాలా తేడా ఉంది. సమాజం అంటే సంస్కారవంతమైనటువంటి పౌరులతో నిండినటువంటిది సమాజం. అది మాత్రమే మానవ సమాజం అవుతుంది. సమాజం అంటే పశువులతో నిండినటువంటిది అని. ఈ రోజు మనం మానవ రూపంలో ఉన్నటువంటి మృగాల మధ్య తిరుగుతున్నాం. కాబట్టి దీన్ని మానవ సమాజం అనే కంటే మానవ సమాజం అంటే సమంజసంగా ఉంటుందేమో. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే సంగీతమపి సాహిత్యం సరస్వత్యాః స్తనద్వయం ఏకం ఆపాత మధురం అన్యథాలోచనామృతం. సరస్వతీదేవి యొక్క రెండు స్తన్యాలుగా
సంగీతాన్ని సాహిత్యాన్ని భావించినట్లయితే అవి రెండు సమాజానికి రెండు కళ్ళుగా ఉండాల్సినటువంటి ఆ సంగీత సాహిత్య కళలన్నీ నేడు మృగ్యమైపోవటంతో మానవుడు మాయమైపోతున్నాడమ్మా మనిషన్నవాడు అన్నట్టు కేవలం పేరుకు మాత్రమే మనిషిగా పిలుపుగాడు కానీ మానవ విలువలకు దూరంగా జరిగాడు. నేను ఒక్క శ్లోకం చెప్పి ముగిస్తాను. సంస్కృత సాహిత్యానికి అంతటికి కూడా ఆది కవి ఎవరంటే వాల్మీకి మహర్షి అంటాం. వల్మీకాదాగత పుట్టలోంచి వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన వాల్మీకి అన్నారు మనం చెప్పే చదువుకుంటున్నాం, అయిపోయింది అంటున్నాం. కానీ ఎందుకు ఆయన వాల్మీకి ఏ పుట్టలోంచి బయటకు వచ్చాడు అంటే మన లోపల ఉన్నటువంటి కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాశ్చర్యాలనేటువంటి అరిషడ్వర్గాలనే పుట్టలు మనలో పెరుగుతుంటాయి. ఆ పుట్టల్లోంచి మనం కూడా బయటకు వస్తే వాల్మీకి అవుతాం. వాల్మీకి అయిన మరుక్షణం అంతవరకు కూడా తాను ఒక కిరాత జీవితాన్ని గడిపినటువంటి వాడు సైతం సమాజంలో ఓ రెండు పక్షుల యొక్క ఒక హృదయ విదారకమైన దృశ్యాన్ని చూసి చెల్లించాడు. మనిషాద ప్రతిష్టాం త్వమగమ శాశ్వతీ సమాహ యత్రౌంచ మిథునాదేకం అవధీహి కామమోహితం అంటూ ఒక పక్షుల జంట కోసం ఏడ్చాడు. అంటే హృదయం ఎంత సామాజికంగా సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేస్తే మన హృదయం కూడా వాల్మీకి హృదయంలా కోమలమైపోతుంది. ఆయన శోకం శ్లోకమైంది, మరి మన శోకం కూడా శ్లోకం కావాలంటే ఈ కామక్రోధ లోభ మోహాలను తొలగించుకుంటే మనం కూడా వాల్మీకులం అవుతాం. రామాయణం లాంటి అపారమైనటువంటి సాహిత్య విలువలు ఉన్నటువంటి ఒక గ్రంథాన్ని సమాజానికి అందిస్తాం, మానవతా మూర్తులుగా వెలుగొందుతాం. ఇటువంటి సాహిత్య విద్యా అధ్యయనం సంస్కృత సాహిత్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేస్తూ ఒక రామాయణమే కాదు మహాభారతం ఉంది. అందులో ఒకే మాట, అష్టాదశ పురాణాల సారం ఏంటయ్యా అంటే పరోపకార పుణ్యాయ పరపీడనం పాపాయచ అని ఒక మాటలో చెప్పాడు. అన్ని ధర్మాల్లోకెల్లా పరోపకారం చేయమన్నాడు. ఇవి రెండూ కూడా మనం పాటించాలి. ఇక మనుస్మృతిలో ఒక్కటి చెప్పాడు. ఎందుకు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనం ఆలోచిస్తాం, ఈ పని చేస్తే నాకేంటి ఉపయోగం, ఈ పని చేస్తే నాకు లాభం ఏంటి అని. అన్నీ కూడా ఆర్థిక సంబంధాలుగా మారినటువంటి ఈ సమాజంలో పెద్దవాళ్ళకి ఎందుకు నమస్కరించాలి? అభివాదనశీలస్య నిత్యం వృద్ధోపసేవినః చత్వారి తస్య వర్ధంతే ఆయుర్విద్య యశోబలం అన్నాడు. పెద్దలకు నమస్కారం చేస్తే 4 వృద్ధి చెందుతాయట. అందువల్ల మనం ఏదైనా ప్రయోజనం ఆశిస్తాం, అయ్యా ప్రయోజనం ఉంది బాబు, నువ్వు పెద్దలను గౌరవిస్తే ఆయుష్ పెరుగుతుంది. అదేంటంటే చచ్చిపోవాల్సిన వాడు ఎప్పుడైనా చనిపోవాల్సిందే కదా, వాడు దీవిస్తే పెరుగుతా అంటే ఖచ్చితంగా. ఉదాహరణకు మార్కండేయ వృత్తాంతమే మనకు ఉంది. కాబట్టి పెద్దలను దీవించడం వల్ల దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అంటే గండాలు తొలగిపోతాయట. అందువల్ల మనం పెద్దలకి నమస్కారం చెయ్యాలి. తర్వాత యశః కీర్తి పెరుగుతుందిట. ఫలాని వాడు పెద్దల యందు చాలా వినమ్రుడై ఉంటాడు, రాముడే మనకు ఆదర్శం. ఇప్పటికీ కూడా మనం రాముడు ఆదర్శ పురుషుడుగా తీసుకుంటున్నామంటే ఆయన పెద్దలకి ఇచ్చిన గౌరవమే ఆయన యొక్క ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం. ఇక ఇంకో రెండోది ఆయుర్విద్య యశః బలం. బలం ఎలా పెరుగుతుంది? 6 ప్యాక్ 7 ప్యాక్లు వచ్చేస్తాయండి పెద్దవాళ్ళ నమస్కారం చేయంటే కాదు, మనోబలం వస్తుంది. ఒక పని చేయటానికి మనం వెళ్తున్నప్పుడు మన వెనక పెద్దవాళ్ళు ఇంకేం కాదురా నాయన చక్కగా పనిలో దిగ్విజయం సాధిస్తామంటే మోరల్ సపోర్ట్ వస్తుంది. ఆ మోరల్ సపోర్ట్ ఈ రోజు లోపించబట్టే అనేక మంది ఆత్మహత్యలకు లోపడుతున్నారు. కాబట్టి పెద్దలకు నమస్కరించడం వల్ల మనకి ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయి. ఇలాంటివి ఎన్నో సాహిత్యంలో ఉన్నాయి. అలాంటి సాహిత్యం ప్రధాన విలువలు కలిగినటువంటి సదస్సులు నిర్వహిస్తున్నటువంటి కళాశాల వారికి ఈ అవకాశాన్ని ఎంతసేపు నాకు మాట్లాడటానికి ఇచ్చినటువంటి నిర్వాహకులకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు. సార్ చాలా ఉండండి పెట్టాలి. సార్ ధన్యవాదాలండి, చాలా చక్కగా మంచి ఉపన్యాసాన్ని పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది. మీ యొక్క ప్రసంగం క్లుప్త సుందరంగా ఉందని చెప్పాలి. చాలా తక్కువ టైంలో మంచి విషయాలని మా అందరికీ అందించినందుకు, మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించినందుకు మరోసారి మా శ్రీ తెలియజేస్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ మే రిక్వెస్ట్ శ్రీ దేవేంద్ర గుప్తా గారు. Sir, please try to conclude in 2 minutes, Andy, please.
ఓకే సార్ 1 minute. థ్యాంక్ యూ అండి. వీడియో కూడా వీడియో ఆన్ అవ్వట్లేదు సార్. పర్వాలేదు. నమో నమః సర్వేభ్యః. మమ నామ దేవేంద్ర గుప్తः. అహం గుంటూరు నగరస్థ టీజేపీఎస్ కళాశాలాయాం సంస్కృత అధ్యాపకः. అహం కించిత్ వక్తుమిచ్చామి. అద్య దినద్వయం అంతర్రాష్ట్రీయ అంతర్జాల సంగోష్ఠి ఎస్ఎస్ఎన్ కళాశాలాయాం ఆయోజితः. ఆంగ్ల, తెలుగు, హిందీ, సంస్కృత అధ్యాపకాः సర్వే మిలిత్వా సంగోష్ఠీం ఆయోజితవంతः. బహు ఉత్తమం. అస్మిన్ సంగోష్ఠ్యాం ముఖ్య భాగం స్వీకృతవాన్ మహేష్ మహోదయస్య వందనాని. అస్మాకం సంస్కృత అధ్యాపకः విభాగాధిపతిः అయ్యంగార్ మహోదయస్య వందనాని. హితేన సహితం సాహిత్యం. సాహిత్యం హితమేవ వదతి. అద్యతన కాలే వయం శృణుమః శిష్ట సాహిత్యం దుష్ట సాహిత్యం ఇతి. పూర్వం తథా నాసీత్. సాహిత్యం ఇత్యుక్తే హితాయ ఏవ సాహిత్యం. తత్ సాహిత్యం సమాజస్య హితమేవ వదతి. ఏకం ఉదాహరణం వదామి. ఏకః యువకः ఏకస్య గృహం గతవాన్. గృహజనం పృష్టవాన్ జలం దదాతు ఇతి. గృహజనः జలం ఆనీయ చషకేన జలం ఆనీయ దత్తవాన్. సः యువకः పృష్టవాన్ జలం ఆనయతు ఇతి అహం ఉక్తవాన్, కింటు భవాన్ చషకేన జలం ఆనీతవాన్ కిమర్థం ఇత్యుక్తవాన్. సः యువకः పృష్టవాన్ కింటు గృహజనः ఉక్తవాన్ చషకం వినా జలం ఆనేతుం కష్టమేవ పాతుమపి కష్టమేవ. జలస్య ఆధారం భవేత్. తద్వతేవ సాహిత్యస్య ఆధారం సంస్కృతమేవ. ప్రాయः సర్వే పృచ్చन्ति సాహిత్యం కిం అద్యతన కాలే జనాः సైన్స్ ఇతి ఉపరి టెక్నాలజీం ఆధారీకృత్య ఉపరి గచ్చन्ति. భవంతः సాహిత్యం ఇతి వదంతి ఇతి పృచ్చन्ति. అహం ఏకం వదామి. ఆహార నిద్రా భయమైథునం చ సమానమేతత్ పశుభిర్నరాణాం. ప్రాయः పశుః ఆహారం స్వీకరోతి, వయమపి ఆహారం స్వీకుర్మః. పశుః నిద్రాతి, వయమపి నిద్రాం కుర్మః. పశుః అపి మైథున కార్యం కరోతి, సంతానోత్పత్తిం కరోతి, వయమపి కుర్మః. పశుః భీతిం ప్రాప్నోతి, వయమపి భీతిం ప్రాప్నుమః. ఆహార నిద్ర భయ మైథునం ఏతైః యః జీవతి సః పశుః ఏవ. ఇతః అపేక్షయా జ్ఞానం ఆవశ్యకం. తజ్ఞానం కిం దదాతి ఇత్యుక్తే సాహిత్యమేవ దదాతి. మాస్టర్ కొంచెం దయచేసి కంక్లూడ్ చేసుకోరా. తదేవ మహోదయ అవశ్యం. దేవేంద్ర గుప్తా గారు ప్లీజ్. తదేవ అవశ్యం. అతః మీరు చాలా చక్కగా సంస్కృత్ లో యుక్తియుక్తం వివేకం ఆవశ్యకం. తత్ సాహిత్య ద్వారా ఏవ ప్రాప్నోతి. సాహిత్యేన వినా జ్ఞానం న ప్రాప్నోతి. ప్రాయः సాహిత్యం కిం దదాతి ఇతి కోపి పృచ్చతి చేత్ రామాదివత్ వర్తితవ్యం నతు రావణాదివత్. రామాదివత్ జీవతు, రావణాదివత్ న జీవతు ఇది సాహిత్యం వదతి. అతః అస్మాకం జీవనం సుఖమయం ఆదర్శమయం సఫలం భవితుం సాహిత్యం అవశ్యం పఠనీయమేవ. సాహిత్యేన వినా మానవః ఇతః పూర్వం శృతవంతః పశుః భవతి. సామాన్య పశుః నా తెలుగు భాషాయాం అస్తి వింత పశుః ఇతి. సామాన్య పశోః పాదచతుష్టయం అస్తి, అస్య పశోః పాదద్వయం అస్తి. సామాన్య పశుః తృణం ఖాదిత్వా క్షీరం దదాతి, కింటు అయం
पशुः अन्नं खादति किमपि न ददाति किमपि न करोति अतः अस्माकं जीवनम् आदर्शमयं भवितुं साहित्यमेव महोदय अहम् आन् कृतवान् वीडियो न आन् अभवत् वीडियो ఆన్ చేశానండి రావట్లేదు మరి మహోదయ చెప్పండి ఒక శ్లోకం చెప్తే ఓకే ధన్యవాదాలు 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 మాస్టర్ సారీ సార్ ధన్యవాదాలు సారీ టు ఇంటరప్ట్ సార్ ధన్యవాదాలు అండ్ నౌ I think I can call it a day. Let me have the chance of introducing the president of Assistant College Management Committee. None other else than time validity. Kapalwai Vijay Kumar Garu, President AP Gold, Silver, Diamonds Merchants Association also, an endearing personality committed to his services always, who always, extends the helping hand to the poor families always. And whoever comes to him for help in any way, they can have his help, maybe financially, physically, or in whatever concern. And we need to make a mention of his services during Corona period. He provided various services to poor people in slum areas. Let me tell you, for more than 15,000 families, he provided provisions every day throughout the Corona period, which is a remarkable service and great achievement from his side, that they applauded the services of Sri Vijay Kumar Garu. And he presented medicines at free of cost to all the pregnant ladies during the Corona time. And he is blessed with 3 daughters, out of which 2 are successful doctors. And it is with the help of his 2 doctors, he came forward to provide medical facilities even for the poor people during Corona time. And it is his great personality that has kindly consented to organize this great seminar to all the departments of languages. And I feel very happy. We missed him during, I request respected President of Assistant College Management Committee, Sri K. Vijay Kumar Garu, to deliver his message on this occasion of the valedictory meeting of this 2-day international webinar on impact of literature in cultural and societal development. Thank you very much. And now I request Sri K. Vijay Kumar Garu to take over. Thank you, sir. Good evening, one and all. I am K. Vijay Kumar, President, Assistant College Committee, and also Andhra Pradesh Gold and Silver Diamond Merchants Association. I am very much delighted to welcome respected professors from various universities, beloved lecturers from colleges all over India, to this 2-day international webinar on impact of literature in cultural and societal development. Literature is an important tool which can change the attitude of the people, thereby developing the nation. The history of literature dates back to the dawn of human civilization. The societies were formed by the human beings with the objectives of fulfilling the human needs, aspirations. Literature and society both have remained inseparable from each other, for literature cannot sustain without society, and society cannot go ahead in a civilized manner without literature. Hence, the present mechanical society needs to get reformed by making the people understand literature. I am concluded. I congratulate the departments of languages, IQ, AC, for organizing this international webinar.
I appreciate the efforts of the Principal, Dr. S. Mallaya, Vice Principal, Dr. M.S. Sudhir, IQ-AC Coordinator, Dr. P. Srinivasai, Advisor, Sri M. Anil Kumar, Convener, Dr. P. N. V. D. Mahesh, Co-Conveners, Dr. K. Bhanu Nayak, Dr. S. Salla Devi, Technical Supporters, Sri M. Venugopal Rao, Sri A.V. Ramana Reddy, Sri K.V. Anush, and other organizing committee members who have extended their cooperation with this regard. I express my sincere thanks to all the participants for making this webinar a grand success. Thank you all. Thank you very much, sir, for your kind blessings in this regard. And sorry for giving you trouble in such way, sir. However, we are very happy that you have given permission to organize this webinar at a grand level. And now before going to the valedictory meeting, I just request the chairman of the webinar, Dr. S. Mallaya garu, to speak a few words. Dr. S. Mallaya garu. I request the chairman of this webinar and principal, Dr. S. Mallaya garu, to deliver a few words on this occasion of valedictory meeting before the closing remarks. Good evening, all of you. It is a matter of pride and pleasure to announce that this two-day international webinar on literature and its impact on societal development. I hope all the participants have had meaningful time and have got enlightened with the presentations of the resource persons and other participants. The topic helps to the participants, not only the subject, but also cultural and societal development. I thank the management of the college committee. The presidents are Sri Kapilabhai Vijay Kumar Garu, the correspondent secretary Sri Narasaraopet Gupta Garu, Vice Principal of the college Dr. M.S. Sudhir Garu, IKS Coordinator P. Srinivasai Garu, Advisor Sri M. Anil Kumar Garu, and the convener of this program, Dr. P. N. V. D. Mahesh Garu, co-conveners Dr. Bhanu Nayak and Sarala Devi Madam Garu, and the organizing committee members for their good efforts for making the webinar for a grand success. Thank you, one and all. Thank you very much, sir. And now I request the Vice Principal, Dr. M.S. Sudhir Garu, to give his remarks. Sir, am I audible, sir? Fine, you are audible, sir, please. Sir, good evening, sir. Good evening to all the participants. And it is a matter of pride and pleasure with me to the participants who participated in this webinar and make the webinar is a grand success. I thank one and all, and also I thank our college president, sir, Sri Kapilabhai Vijay Kumar Garu, and also our secretary and correspondent, sir, Sri Narasaraopet Gupta Garu, and our beloved principal, Dr. S. Mallaya Garu, and each and every member who participated to make the program grand success. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I may request, respected IQAC coordinator, Dr. P. Srinivasai Garu, to give his remarks on the occasion. Thank you, sir. I felt very happy to inform you all that more than 370 participants took part in this two-day webinar, two-day international webinar of our N.College. I further inform you all that the participants belong to more than 15 states, including Jammu and Kashmir. I congratulate the departments of languages. I would like to thank the president of our college committee, Sri Kapilabhai Vijay Kumar Garu, and the secretary and correspondent of our college, Sri Narasaraopet Gupta Garu, and principal Sri Mallaya Garu,
for permitting us to conduct this type of international webinar. I express my sincere thanks to all participants for making this webinar a grand success. Thank you, sir. Over to Convener Mahesh Garu. Thank you very much, sir, Dr. B. Srinivas Sai Garu, for your good reminder of this webinar, who has extended his cooperation in all aspects to give his remarks. Shri M. Anil Kumar Garu. I think assisting the president, sir, with his own mobile. Thank you very much, sir, for your kind support in all aspects. And now a request, this seminar is none other else than head of the department, Dr. M. Ramesh, to give his remarks on this occasion. Good afternoon, all the participants. My sincere gratitude to all the participants who joined for this webinar regarding literature. Throughout these 2 days, we have gained valuable insights into various literature aspects. We have to remember that language is a powerful tool that connects us and shapes our understanding of the world. I would like to extend a special thanks to our distinguished speakers and beloved participants and paper presenters whose expertise made this webinar an enriching experience. Once again, thank you for being a part of this webinar. I am certain that this will be a transformative experience for all of us. Thank you, one and all. I would like to express thanks to our college management committee, mainly the Secretary and Correspondent Sri Narasaraopet Gupta Garu and President Sri Kapilvai Vijay Kumar Garu, who gave us permission to conduct this webinar. Thank you, one and all. Thank you. And now I just request one of the co-conveners, Dr. K. Bhan Naik, to express his thanks on this occasion. Bhan Naik, are you there? Okay, no problem. Sir, namaskaram, sir. Thanks, Chappandi. Sir, వినిపిస్తుంది సార్? చెప్పొచ్చు, మాట్లాడండి. అందరికీ నమస్కారాలు. 2 రోజుల అంతర్జాతీయ అంతర్జాల వెబినార్ అయిన సాహిత్య మరియు సామాజిక అభివృద్ధిలో సాహిత్యం ఒక ప్రభావానికి అవకాశం ఇచ్చిన మన కళాశాల సెక్రటరీ కరెస్పాండెంట్ నాగసరపు గుప్తా సెక్రటరీ గారికి, మన కళాశాల ప్రెసిడెంట్ విజయ్ కుమార్ గారికి, ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ ఎస్ మల్లయ్య గారికి, ఇన్ఛార్జి ప్రిన్సిపాల్ ఎంఎస్ సుజయ్ సార్కి, ఈ వెబినార్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ ఎంఎస్ మన మహేష్ సార్ గారికి, ఐక్యూఎస్ కోఆర్డినేటర్ సాయి సార్ గారికి, మరి అనిల్ కుమార్ గారికి, తర్వాత ఈ వెబినారు ప్రతి విషయానికి కంప్యూటర్ పరంగా చూసే వేణు సార్కి, రమారెడ్డి సార్కి, అందరి మన కాలేజీ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఛార్జెస్ కు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున చాలా థ్యాంక్స్, ధన్యవాదాలు సార్. Thank you, Dr. Bhanu Naik. I may request, may I request Sri Anil Kumar Garu? Sir, are you there online? Anil Kumar Garu. Good evening to the please. He's online. Please convey your remarks, Sandy. Good evening to the elite of the society. Good evening, sir. Please. First, let me convey my delightful congratulations to all the faculty members who and all participated in this 2-day international seminar, what we call webinar. First, let me congratulate all the members who supported in making a grand success of this webinar.
Thank you one and all for your kind cooperation. Thank you. Thank you very much, sir, Anil Kumar Garu. And now may I request Dr. A. Sarala Devi Garu to convey her remarks. Thank you. नमस्कार सर, मुझे इस अवसर देने वाले हमारे महाविद्यालय के सचिव जी को, नागसर सुब्राय गुप्ता जी को Sir, I request Anil Kumar Garu. Fine, fine. Thank you, sir. No problem. No problem, sir. Fine. नमस्कार, इसे इस अवसर पर अवकाश देने वाले हमारे महाविद्यालय के सचिव जी नागसर सुब्राय गुप्ता जी को, अध्यक्ष के विजय कुमार जी को और सभी मैनेजमेंट वाले को मेरा धन्यवाद दे रही हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम के सभापति मलय जी, प्रिंसिपल मलय साहब जी को और उप प्राचार्य सुधीर साहब को और कन्वीनर साहब डॉक्टर BN महेश साहब को और को कन्वीनर तेलुगु डिपार्टमेंट के HOD भानु नायक को भी सभी को धन्यवाद दे रही हूँ। इस अवसर पर जो स्टाफ सब हम लोगों को मदद दे रही थी, ये सब धन्यवाद दे रही हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। Thank you, madam. Now may I request Sri M. Venugopal, lecturer in physics, to convey his remarks. However, I need to express my sincere gratitude to all the technical supporters of this program, Venugopal and A.V. Ramana Reddy Garu. And now it's time for the valedictory remarks. So before I go to convey my deep sense of gratitude to all the people who have cooperated me in organizing this seminar, I would like to say a few words. It's only through literature that individuals and groups can explore different perspectives and gain a deeper understanding of the world. It is the need of to inculcate the values of intercultural understanding through literature in the young minds to sustain the spirit of tolerance. And by and large, I do firmly believe that our main purpose in organizing this webinar is fulfilled to a considerable extent. It gives us good satisfaction that this webinar has provided a good platform for the language teachers to deliver over many issues pertaining to literature. I thank one and all for making this webinar a grand success, and my deep sense of gratitude goes to the management of Sri Subbaraya Narayana College. Now, the president, Sri K. Vijay Kumar Garu, Assistant College Management Committee, Secretary and Correspondent Sri N. Subbaraya Gupta Garu, and the professors who have kindly consented to be the resource persons for this two-day international webinar. My sincere thanks to Professor Solomon Bondla, Department of Ish Kumar, Department Sir D. Vijayalakshmi Garu, Department of Telugu School of Humanities of Telugu, Department of Telugu, Acharya Nagarjuna University, Guntur, Dr. V. Mohan Rao Garu, Principal, KRK Government Degree College, Adanki, and Professor Dodda Sheshbabu Garu, the man who has supported in all that is none other else than the chairman of behind the very good organization of this seminar in all aspects. And I have to sincerely thank Dr. P. Srinivas Saigar, IQAC coordinator, for guiding us in all aspects. He has taken all the pains of organizing and looking after everything in organizing. And now I also thank
the honorary advisor Sri Anil Kumar Garu, HOD Political Science. And actually Telugu, and another co-convener Dr. S. Sarala Devi, HOD of Hindi. And I need to express my deep sense of gratitude to all the members on the organizing committee, Sri V. Anand Kumar Garu, Sri K. Mohan Rao Garu, Dr. K. Aruna Kumari Garu, Dr. BVSK Sastri Garu, Dr. S.K. Jamruddin K. Raj Garu, officer N College, Sri, for being with us in all the events, in all the aspects during all these days. Without whose support and cooperation, we could not have made this event a grand success. So once again, I convey my congratulations and thanks to all the presenters of various papers from various universities all over the state and all over the country. And I also express my thanks to all the participants for kindly bearing with us in spite of some technical issues. I also thank very sincerely, my deep sense of thanks go to the technical supporters, especially who have supported us during these 2 days in all the sessions, without whose support we couldn't have made this event a grand success and successful like this. My sincere thanks to Mr. M. Venugopal, lecturer in physics, Department of Physics, SSN College, and again Sri A.V. Ramana Reddy Garu, Department of Physics, SSN College. Without whose cooperation we would not have gone forward like this. So once again, I have to thank each and everyone for extending their good cooperation in this regard, with which I made this event a grand or kind patience and everything. Here, feedback form will be posted in the group. Those in the feedback form you with all the details. Nobody is going to type the details on the certificate. Whatever is given by you in the feedback form will be given in the form of certificate. Definitely, you have to kindly understand these things. All the details which you are going to provide while filling the feedback form will be given on the certificate. Please try to understand once again. Those paper presenters who have presented their papers during the presentations, please try to fill in the feedback form with all your details, including the title of your paper especially. May it be English, may it be Telugu, may it be Hindi, may it be Sanskrit, whatever it is. All the presenters. If not presenters, those participants who are ready to send their papers, to our email ID. After sending your papers, we will see whether whether your papers are selected for publication or not. And you can also provide the details of your paper by which you can get your certificates with the title of your papers. Thank you very much. And now I request the technical team to play national anthem, with which this event comes to close. Now, national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind. Jai Hind. So I request all the participants to fill the feedback form carefully. And you will be provided with your certificates within another 5 or 6 days, as it is usual routine work. Kindly bear with us and try to submit your feedback form immediately. Yeah, okay. Feedback form will be posted in the group within a few minutes. Thank you. Dear participants, please follow the WhatsApp group. Dear participants, please follow the WhatsApp group for your respective certificates. Who presented paper, please write the title of the paper in today's feedback link clearly. We will write the title of your paper on those platforms. We are sending feedback link up to 1 hour. The feedback link to 1 hour up to 6 p.m. The feedback link is available. Please fill the feedback link. The certificates will be sent to your mail.
mails within 10 days. The maximum time will be taken. Thank you all.